lêpirsîna di derbarê kuştina Gulîstan dokuyê de parêzgarê Bereyê Dêrsimê Tuncay Sonelê ku niha girtiye, parêzvanê wî Şükrü Eroğlu polîsê kuşkar hatiye avêtin Gökhan Ertok ji ber sûcên cuda careke din hatin girtin. Rûdawê Silavloo bin temaşevanê nêja bultena taybet ve Bakurê Kurdistanê Tirkiyeyê li van sernûçeyan dest pê dike. Kerem. Serokwezîrê Iraqê Elî Falih Zeydî li Enqera paytexta Tirkiyeyê wê li gel serokkomarê wî welatî Recep Tayyip Erdogan bicive, biryare dosyayên stratejîk yên weke av, enerjî û hevkariya aborî bêne gotûbêjkirin. Di çarçoveya lêpirsîna di derbarê kuştina Gulîstan dokuyê de parêzgarê Bereyê Dêrsimê Tuncay Sonelê ku niha girtiye, parêzvanê wî Şükrü Eroğlu polîsê kuşkar hatiye avêtin Gökhan Ertok ji ber sûcên cuda careke din hatin girtin. AK Partî amadekariyê dike ku pêşniyara yasaya çarçove van rojan pêşkêşî serokatiya parlamentoya Tirkiyeyê bike. Ew yasa rê xweş dike ku hejmareke zêde ya gerîlayên PKK vegerin Türkiye û Bakurê Kurdistanê. Terörü yaşadı Türkiye. Çok kayıplar verdi, çok şehitler verdik. Ülkenin kalkınmasına da zarar verdi, ekonomisine de zarar verdi. Elbette ki terörsüz bir Türkiye herkes ister. Li çarde bajarên Bakurê Kurdistan û Tirkiye operasyoneke berfereh li hemberî bazirgan û bikarhênerên maddeyên hişbir hate kirin. 382 kes hatine girtin. Serokwezîrê Iraqê Elî Falih Zeydî gihîşte Enqera paytexta Tirkiyeyê temaşevanê nêja wê li gel serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan bicive. Berdevkê hikûmeta Iraqê Heydar Ebûdî ragihandiye ku di vê serdanê de wê dosyayên stratejîk yên weke pirsa avê, enerjiyê û hevkariya aborî bêne gotûbêjkirin. Mijarên serekî yên dan û stendinan wê bi vî awahî bin dosyeya avê heye di navbera Tirkiye û Iraqê de Bexdad dixwaze Enqere pabendî zêdekirina para ava Iraqê di rûbarên Dicle û Feratê de be. Dosyeya enerjî û petrolê heye, hinardekirina petrola Kurdistan û Iraqê bi rêya bendera Ceyhanê û careserkirina pirsa yasayî li dadgeha Parîsê wê mijareke serekî ya civînê be. Rêya geşepêdanê yek ji mijara ye gotûbêj wê li ser projeya milyar dolarî ya rêya geşepêdanê werekirin ku biryare bendera Fawê li Besra bikîne Tirkiye û pişt re jî bi Ewropayê ve girê bide. Li gel Serokwezîrê Iraqê, wezîrên derve yên petrolê, çavkaniyên avê, wezîrê bazirganî û her wiha parêzgarê Kerkûkê Mihemed Sem'an jî di şandê de ne. Wezareta Bazirganiya Iraqê eşkere kiriye ku tenê di 5 mehê Nîsal de qebareya bazirganiya li gel Tirkiyeyê gihîştiye 3.7 milyar dolaran. Her du alî dixwazin astengên li ber pevguhertina kelûpelan nehêlin. Serokê Koma Dostaniya Tirkiye û Iraqê li parlamentoya Tirkiye ji Rûdawê re ragihand ku piştî civînan şîveke taybet bo Serokwezîrê Iraqê û şanda li gel wî hatiye amadekirin dema wê şîvê jî îşev saet 8 êvarê ye. Bi heman rengî Serokwezîrê Iraqê Elî Zeydî di gotareke xwe de ji Ajansa Anadolê ya Tirkiye re gotiye Iraqê rêya aramî û geşepêdanê hilbijartiye, tekezî jî li ser girîngiya projeya rêya geşepêdanê û hevkariya li gel Tirkiye duwarên aborî, ewlekarî û avê de kiriye. Elî Zeydî dibêje Iraqê rêya aramî, reform û geşepêdanê hilbijartiye, pêşîneyên xwe li ser bingehê avakirina aboriyeke bihêz, dewleteke bi bandor û pêwendiyên derve yên hevseng daniye. Şiyanên Iraq û Tirkiye bi hev re ne tenê sînorekî hevbeş e,
لیجبو آواکرنا هفکاریه که آبوریه پر گرینگ لهرمه قاده که برفره. عراق و ترکیه خودی درفته که دیروکینه که جه خوی جغرافی و گوهرینن نرخکی آبوری ببن خاله که گریدانت نابرا گنداو آسیا و اوروپای ده. ریا گش پیدانه بگوتنا علی زیدی نتنه پروژه که عراقیه لی پروژه که هریمیه کتیگه ها گریدان آبوری لروشلات ناوین جنوب بیناسدکه گوتیه جی ریا گش پیدانه دبت دامار که نویا آبوریش بو هریمه کو بندران به بازار جهانی و گرید ده. جبو اولکاری عراق و ترکیه پیوستی به هفکاریه که نزیک هیه که لسر بنگه ریزگرتنا لسروریا هف و تکوشینا دشی تروری به. علی زیدی گوتیه ام لحویا بری و برنه که هفپار یا دوسیه یا آوینه که لسر بنگه برشوندین دو آلی به با آوائه کی که اولکاری آو و خوارنه جبو گلین ما مسوگر بکه. بله تماشاوان نیجا سروک وزیر عراق لترکیه جالی وزیر بازرگانی و هات پیشوازی کرن حتی آنها دیمن و ویدیوین هفدیتنین وان نهاتنا بلاف کرن دماکو پیشوچونک دوی واریده چه بو دیمن گهیش نبر دست ما امیل ورجوار راکینن. ایدی پروژه یاسای تایبت به پیواجویا چار سریه لترکیه لبردری پارلمنتویا ترکیه دبکو حتی هفتیه که او رشنویس لکوما گشتی پارلمنتوی وره نرخاندن دنگدان لسر ببه. دم پارتی دخوازه پشتی پسند بونا یاسای لجنه که چاودیری و شوپاندن آشتیه لپارلمنتویا ترکیه وره آوا کرن و جی کرن یاسای و پرسکریکن کوته ده درکوین جالی ویلی جنه و وره شوپاندن بردف که آک پارتیه جید بیجه او بشب و بروش جوینان دکن و بری گرتنا پارلمنتوی او یاسایا چارچوبه درخینن. د پیواژه چارەسەریە پرسا کورد çav li ser parlamentoya Tirkiyê ne. Dibe ku heta hefteyekê reşnivîska yasaya pêvajeyê li parlamentoyê were nirxandin û dengdan li ser bêkirin. Dem partî piştî derxistina yasayê daxwaza avakirina lijneya çavderî û şopandina aştiyê ya li parlamentoya Tirkiye dike. Beklentimiz şu. Silah bırakanların Bendewariya me ev e divê yasayek were derxistin ku kesên çek deynin bikarbin vegerin. Kesên li surguniyê bikarbin vegerin û kesên di girtîgehan de werin berdan û bikarbin beşdarî siyaseta demokratîk bibin. Berdevkê AK Partiye jî dibêje di pêvajoya çareseriya pirsa Kurd e gihîştina qonaxeke krîtîk û bi biryarin ku pêvajoyê berdewam bikin. Terörsüz Türkiye konusundaki hazırlıklarımız Amadekariyên mecbû Tirkiye bê teror berdewamin. Em her roj civînan dikin. Em ê îro jî civînan bikin. Em bi demjimêran civînan dikin. Carnan rojê du caran civînan dikin. Em sibeh û êvaran civînan dikin. Bi hêviya Xwedê berî girtina parlamentoyê em ê çarçoveya yasayê derxînin holê. Çıkarmış olacağız. Di yasaya çarçoveyî de tiştê ku herî zêde tê meraxkirin, statûya Abdullah Öcalan rewşa serkirdeyên PKK û mafên çandî û neteweyên gelê Kurd e. Dem partî dibêje bi temamî nizane ku di naveroka yasayê de çi heye. Lê divê yasa berfireh be û cudakarî nebe. بله تماشاوان نیجا یاسا کنگیت پارلمنتوی چد ناوروکاوی ده هی حتی ها بزلالی نایزانیم براستی جبو وان پرسان و گلکندن از یکسر بچمجم بردف که دم پارتی خانم عایشهگل دوغان جه انقره گلمه عایشهگل خانم دم باش تو بخیر هاتی روداوی دم باش روز باش بله از همه یکسر وی ببیجم گلو پروژه یاسا گهیشت بردسته پارلمنتوی؟ نه خیر هنه گهیشتیه بردسته پارلمنتوی و که وجی نوچه خود آنی برچاف کو همو آلی جد بیجن هی نگهیشتیه پارلمانی هی نگهیشتیه پارتیا مجی هی تنی بیستاندن و لسر هی هن هفدیتن تن چیکرن.
يعني نویساندنا ویجی خلاص نبویه وی دمی و رشنویسا ویجی ندیتیه نوسا؟ نخیر حتی نها مرش نویساوی ندیتیه پیشنومه yasaya çerçeve negahayı desteme. بله لی هندزانن گلو چد ناوروکا وی ده هیا یان ول سر ناوروکی گوتوبیش کریه به اک پارتیه را؟ Em şxwal ser naverokê gotûbêj dikin yani hevdîtinê me jî li ser naveroka yasayê ye hevdîtina grava İmraliyê jî ya dawiyê li ser vê bû wekê ku tê zanîn piştî wê jî daxuyaniyek nivîsandî jî hat kirin hevdîtinê me jî aliyê şandeya me ya grava İmraliyê tê rêvebirin. Hatta niha jî em bêjin tiştekî nivîsandî xal bi xal naverokek zelal ne derketiye holê. دم پارتی هر دمه دبیجش دست پیکه و دبیجن اگر خالک تایبت به ستاتوی عبدالله öcalan دیدن نابه چاره سری لی آکن گرلک جی وزیر داده گوت تو خالک تایبت به شخص کی و دوی پروژه یاسای دن نبه والسر وی که الهف کریه گلو؟ Naha ve mesele piçek dizelaltir vekin em tişteki taybet mendiya ve ji bo şahseki hebe daxwaz nakin. Em pêwîstiyên pêvajoyê tînin ziman. Pêwîstiyên pêvajoyê çi ne ji bo ku pêvajo bikar bê rêve biçe lezek jî ji bo pêvajoyê lazim e hûn zanin hem rewşa rojhilata navîn hem jî ev 2 sale em bendewara yasayê ne em dibêjin bingehekî hukukî divê îcabê danîn. Em gihan wê qonaxa gelekî girîng. Pêwîstiya vê çi ye divê ev kesên ku li ser vê pêvajoyê bandorekî wayên gelek erênî hene divê rê ji warê vebe. Yani niha ve çawa Rêzdar Öcalan bikar be vê pêvajoyê 2 sala bi şart û mercên gelek giran dedim eşînê lê tenê bi hevdîtina 4-5 saeta û tenê bi heyetekî re hevdîtinê re wê rêve bibe. Ev ne tiştekî normal e yani bi vî şeklî zehmet dibe em dixwazin ev zehmetî ji holê rabe ji ber wê jî em dibêjin ev dibe ku bibe lijneyek ev dibe ku bibe desteyek lê her tiştek dibe bê pêk anîn ku Rêzdar Öcalan jî rola xwe ya girîng ya nava vê pêvajoyê de bikar bê bilêze yani ev kanûn jî ji bo vê dikarê bibe destpêkek yani statûyê divê mirov vê fêm bike divê şart û mercên wî azad derkevin holê ku bikar bê têklatiya danê bikar bê pêwîstiyên pêvajoyê li gor wê jî tev bigere. بله شرط و مرجین گراوا امرالیه عایشه گل خانم قد نهاتنه گوهرتن گلو جد دستپیکا پیواجوی و حتانها؟ Nexêr. Yani şart û mercên grava İmraliyê ya jiyandinê nehatiye guhertin. Tişta ku şandeya me cara dawiyê jî çûyî weke agahî ji me re ragihandî ti guhertinek şart û mercên grava İmraliyê de nîne. Bes tenê çi heye berê hûn dizanin tecrîte gelek giran hebû û şandeya me jî netkarî serdana li İmraliyê bike malbat jî netkarî herê serdana bike parêzerê wî xwe jî netkarîn herin Rêzdar Öcalan bibînin lê piştî ku pêvajo dest pê kir heta îro hê jî ne zelale kîj roj kîj wext kengî wê bikarbin şandeya me an jî parêzerên wî an jî malbata wî wê bikar be herê serdana li grava İmraliyê bike ev dibe xetereyek ev fikr û gumana çêdike em dibêjin şûna va fikr û gumana şûna vê xetereyê em vî meselê zelaltir bikin rewşa grava İmraliyê şart û mercên grava İmraliyê jî biguherin yani têklatiyek yekser seranser Rêzdar Öcalan bikar be weke mînak bi tevgera xwe re danê ve hin tiştî zelatir bibin an jî bi derdorên cida re bikar be têklatiyekî danê bi rojnameger re bi rewşenbîr re bi akademisyen re bi nivîskar re bi kesên ku mafê mirovan re mijûl dibin û pisporin û siyasetmedarên weke em
وکه پارتیا دمی ام نکارن هرن سردان کیل گراوا امرالیه بکن مافی مهیه وکه پارلمانتر ام دکارن هرن همو گرتگاها ziyaret bikin kesin ko em dixwazin wa bibînin lê em nikarin herin grava îmraliyê û Rêzdar Öcalan bibînin em dibêjin îca bê navbeyncî yekser ew bi xwe bila têkilatiya xwe bi civakê re danê bikar bê peyama xwe mijdevê xwe ragihîne ev tiştekî xwezayî ye û dinyayê jî welê çêbûye Hêvîdar xanim. Belê Ayşegül xanim ez ê bême ser mesela proje yasayê. خویای پروژه یاسا سینوردار کریه یعنی تنه و روش حقوقی یا وان گریلاین پککی این کوچکی داتینن ریک بخه بچرنگی وگرن ایجار آمادکارین تکنیکیش بو هاتنا گریلایان و کسین لأوروپا هاتیه کرنگلو مکانیزما یک مبستامن هاتیه دیار کرن و چوا ورن افکس؟ حتی نها ev mekanizma ne diyare? Em jî dibêjin pêwîstiya vê pêvajoyê mekanîzmayekê heye. Divê desteyek hebe ku bikar bi şopîne alaqeder bibe, çavderiye bike, amedekariya vê qonaxa nû bike. Ev yek. Ya didoyê em ji bo sînordariya yasayê jî em dibêjin ne sînordar be ev yasa bikar be hemû kesê ku bixwazin jê îstifade bikin, bixwazin vegerin hemiya bê sînor bêxê vê yasayê de wê baştir bibe. Lê wisa xuya dike ku heta niha agahiyên ku gihane destê me gav bi gav ev qanûn ve em bêjin pirsgirêka Kurd çareser bike. Ev jî ji bo destpêkê wekî awayê bingehek huquqî em bêjî bi qedir dibînin. Lê dîsa jî em carek dî dubare bikin û vê bangewaziyê bikin divê ev yasa ti tiştekî sînor neke ji ber ku tişta herî pêwîst îro çi ye em dibêjin tevgerek biryar daye, biryarekî stratejîk daye. Rêberê wê tevgerê bangewaziyekî gelek stratejîk kiriye û dibêjin îca em dawî li tekoşîna çekdarî tînin û ev biryarek stratejîk e. Ev derfetekî gelek mezin e, şansekî gelek mezin e. Ji bo me hemiya şansek gelek mezin dertêxê xwelê. Şansa çi ye ev? İca wê çekiş devrê derkevin û bi awayekî mayînde divê ev çekiş devreyê derkevin. Ew awayê mayînde wê çawa pêk were bi qanûnan wê pêk were. Çi qanûn pêwîst bê divê ew qanûn jî îca bên çêkirin û li gor haziriya wa qanûna jî hin lijne hin deste jî bên amade kirin û bên damezrandin. Hûn li ser van tiştê ku tu behs dikî hevnerînin li gel aliyê desthilatê yanî qonax bi qonax em ê ber bi vê meselê ve ber bi vê çareseriyê ve biçin gelo? Em ne hevnêrîn bin jî meselekî siyasî ye Hêvîdar xanim. Ev mesele inkar derketiye hatiye hatta vê astê. Mesela Kurda, pirsgirêka Kurda çi ye meselekî zimane, meselekî nasnameye, meseleyê hebûnê ye. Kurd heta îro tune hatin hesebandin. Kurd heta îro weke tehlike hatin dîtin. Kurd heta îro bi tişta ku em bêjin weke kesên ku divê miroj wa bitirsê hatin xuya dan li Tirkiye. Eve 100 sal bûrî derket holê ku Kurd tenê heqê xwe yên xwezayî dixwazin. Yani dixwazin zimanê xwe azad kar bînin. Dixwazin ji hebûna we ne tirsandin. Hebûna we ne tehlikeye ne tehdîde. Ji bo ti welatî û ji bo Tirkiye jî ne tehdîdeke. Lewma ev meselekî siyasî ye û divê çareseriyek siyasî bê meselê re gav bi gav bê jî bê dîtin. Em dibêjin bi yasayekî meselekî 100 salane naye çareser kirin. Em ne benda evê diyene ku bu yasayek bê çêkirin bu yasayekî hemî pirsgirêkê Tirkiye'nin yên demokratîk bûnê bên çareser kirin. Ev imkana vê ji xwe nîne. Lê divê em destpêkekî welê baş û qayîm bikin ku gavek welê baş bavêjin ku bikarbin piştî vê gav bi gav pêl bi pêl ber bi çareseriyek mayînde veherin. بله وصا خویای و حتی مها ایلونه بردوام بکه مثلا
پروژه یاسای و گوتوبیجاوی و پسند بوناوی پشتی کو پسند بو لپارلمنتوی یکسر و وره جی بجی کرن یان و بشرط و مرجا و وره گریدان جبر کود بیجن دوی راپورا میته وره دوی راپورا ارتش وره کو پککیب تمامی چک دانینه اگر و سابق خویای و گلکی دریج به اف شرط و مرچینا هنه گلو Dibe gelek dirêj nebe, dibe piştî ku ji parlemenê bûrî ev yasa li gor pêwîstiya pêvajoyê bikarbe îca kesên ku vegerin, kesên ku ji hepsê derkevin, kesên ku li Avrupayê vegerin Tirkiye yani bikarbe vegera welat hesanî bike û nehêle wext serde bibûre daxwaza me ew e ku negire daye şart û mercan be piştî ku yasa derketî şart û mercên yasayê cihanîna yasayê ye rêkûpêkirina yasayê ye em jî amadekariyê xwe dikin em ne hevnêrîn jî bin tiştek îca zelale hêvîdar xanim ez vê jî dubare dikim ev meselekî siyasî ye gelek desthilatdar guherîn heta niha bê meselê xwestin bi nêrîna ewlehiyê çareser bikin çareser nebû em dixwazin ev şerê 52 sale didome îca bi awayekî bi rastî mayînde bî veger çareser bibe kes nevê kuştin şer û pevçûn çê nebe ti pirsgirêk nîne ku em bi axeftinê bi danûstandinê bi diyalogê jê re çareserî nebînin pirsgirêka Kurda jî têde bi vî şeklî em dikarin bi riya danûstandinê çareseriyek mayînde heger em îro behsa tifaqek û hemû alî îro welê dibêjin tifaqek dîrokiya milletê Kurd û Türk em behsa vê dikin ne weye wisa têgotin vî şeklî têgotin heger em dixwazin ji dil vê tifaqê mayînde bikin divê çi lazim be em li ser wa xala bikarbin biaqibin û rêyek em neşibin hevdû jî ji xwe neşibandina hevdû ne wek hevî û xwehibiratî divê em xwezaya xwe biparêzin divê em bikarbin rêyekî vekin û vê meselê îca bi awayekî mayînde çareser bikin em ji bo wê jî gihane derfetekî dîrokî ez bawerim em ê bikarbin vê derfeta dîrokî mayînde bikin û kar bînin bi awayekî êrenî gelekî spas xanim Ayşegül Doğan berdevka Dem Partiye tu ji Enqerê mêvana me bû zor spas ez jî gelek spas dikim ve şanek xweş dixwazim ji were serçava spas serçava Tamaşevanê nêja ak partî me got amadekariyê dike pêşniyara yasaya çarçove hêdî pêşkêşî serokatiya parlamentoya Tirkiye bike yasaya ku hatiye amadekirin wê bibe bingeha yasayî ya çekdanîn û xwe fesihkirina PKK. Yasa wê rêl pêşiya vegera hejmareke zêde ya gerîlayên PKK veket nava xelkê Tirkiye de bêguman nerînên cuda divê derbarê de hene hinek ji wan qebûl dikin hinek ji wan jî قبول nakin em ê binêrin çi gotine Ben gayet olumlu değerlendiriyorum. Ez yasayê gelek erenî dibînim ji bo aştiyê ji bo Tirkiye ji bo Tirkiya bê teror kareke baş e em li bendê ne yasa derbikeve Yasanın da çıkmasını bekliyoruz. Zaten bu terörün başladığı ji xwe terorê Tirkiye da dest pê kirin. Xelatiya Tirkiye bû. Ji Amerîkayê alîkarî standin û çûn û çiya û her der bombabaran kirin. Rojekê jî negot ka em li ser aştiyê kar bikin. Bilemiyorum nasıl biteceğini. Ez nizanim wê mesele çawa çareser bibe. Bi salan e teror li welatê me xilas nebû. Niha jî gelek hêviya min nîne. Madem armancê ji vê yasayê xilaskirina terorê ye, çawa ev qasirê li pêşiya Öcalan têvekirin û çima dixwazin wî derxin. Sunulmaz. Benim bakış açım bu. Efendim şimdi Türkiye terörden çok çekti. Ez benî Türkiye gelek ji destê terorê kişand. Ciwaniya me bi terorê derbas bû. Me gelek şehîd dan. Me gelek kes ji dest dan. Aboriya me têk çû. Lê aştî tiştekî dualî ye. Pêwîst e yên ku bûne sedema vê rewşê êdî gavekê bavêjin. Bêguman em piştgiriya vê pêvajoyê dikin. Parlamentoya Tirkiye jî pêwîst e ser paşaroja Tirkiye bifikire û wiha gavan bavêje.
اگر چکدینن و باش به یا راستی از جارنا دکویم ناو فکرن خراب و دینن جی از هوی دکیم کو بگرن مالین خواه. تماشاوان نیجا هم گیشتن داویا بلتنا ایرو لی پشتی دقیقه که نابرک کرد هفکارین ما و اجباجار بردور یه ترکیه بشه مایی ورزش سامان ولاد جیری و لگل وبه برا چاوی والسر داوی هر شاد. کارکی دن پولایی آوا کر. لچند باجارین ترکیه آگر گرتی دارستانان و جهر آلی و هولا و مراندن بردوامه بصدان آجل شوتین مالو گند هاتن والا کرن لمیر سینیجی دارستان دشوتن 21 بالفر و 69 helikopter وان آگران و دمرینه. Rüzgar, kuru hava ve 40 dereceyi aşan sıcaklıklar yangının formülü aslında maalesef. کاروبار جودکارو پالیان دبن دیریجن تاوا دوجده بردوام الامد و ایله پشتی پالیا جهو گنم دم سالا بارکرنا کای دست بگیریه. Hayvan sahiplerinize götürüyoruz ama bu sıcaktan mesela çok zaman mesela uykusuz kalıyoruz. ایرو لباجار بردوره یه ترکیه لیستکا دوستانه یا آمد سپور و دهو که بریوچو آمد سپوره به دو گولان لبرانبری صفر زورا دهو که بر سبجی و آمد سپور در که و پیشیا زاخو سپور آمد سپور یاری که بچه هست راستی هسته گله خوشه دوی دوی کم یارم گل آمد هسته گله که خوشه انشالله دیگل تیم باشتی جید کرد تماشاوان نیجا پارلمانتویا ترکیه جارک دنجی دما کار خود ریش کر او حتی شش تباخ کار بکه اف بریار لسر پیشنیارا پارتیا داد و گشه پیدان اک پارتیا هاتا ورگرتن و که صدم جی گوتوبه جا لسر چند پیشنیار یاساین گرینگ تینی شاندان کو یا هری جاوره کری پیشنیار یاسایا تایبت به پروسیا چاره سریه و پارلمانتر روژن 4 5 و 6 تباخه بجون بری بهمودانا هاوینه لسر وان پیشنیارین یاسایان کار بکن. جبلی پیشنیار یاسایا پروسیا چاره سریه و گوهرتنا یاسایا خوندنا بلند و پیشنیار یاسایا پاراستنا زاروکانجی دروژوا پارلمانتوی دبه. هر سال پارلمانتویا ترکیه یکی تیرمه دیگرتن بهمودانا هاوینه دست بیدکه لی سال جبر زیدهی کارن و افسه جارن دما کارکرن تدریش کرن. یاسایا چاره سری واشتیه و وان روژان به چبردست پارلمانتویا ترکیه گوتوبیج لسر ناوروکا و بیکرن پشتی کو یاسال پارلمانتوی پسنجی ببه و تیکه و واره جی بجی کرنه و پیواجویا چاره سری یادنا برا پککی و دولتا ترکیه ده درباسی قوناغ که نو ببه. پارتیین سیاسی روشنبیر و نونرین سازیین سویل ده درباره ویا سایده گوتنا خو گوتن. باشه خلق چه دبیجه لکوچه و کولانان کرد چاوا بحثا ویا سایده کن دخوازن اف یاسا چلو خوا بگره. ماشاءالله ده کاک دوی راپور ده بحثا بیر و رایا خلقی دکه. السلام عليكم. لكولان عامده لبرسيه جواتك جر دجاره روجا وان بيواجوه عاشتيه وياسايا نويا لهواتنيه يا ربي تبيا تشيك في بلاي تجمع راكنم دعاء دكم دس يوم بعد كده خلق دخوازات دفي ياسايا عاشتيه دا غافن مصابين عابتنكو جاره كدن شر نبه دنیای جبارش خوشت تشکیتون لگوری وان دوی پارلمانتو خب یاسای اولهیه سینوردار نکه و جبو مافن بنگهین این کردان جی گاون لزگین باویجه یاسای دا کرد حقی سوزن مکی چه به چکه وقت چه نبه اویا ایرو بسکنن 5 سالشون دا جار شده
Türkiye her nabı. Anayasa ki şebi, barış ki şebi, ve ki bira amlev rune, dayık negri, ve hapsiyana derkevin, ve insan ejder ve varın. Kürt gerek abi zamanı xo be kültüra xo fermin be. Yani negel ortaca hadi mazata benim Kürtçe kısa dikin. Negel ortaca resmi fermin be. Vallahi az duazım xuyum bisakene hiç kes ne kuştun. Ne diye kesi ne girin. Bravi işi bu kadar her amji u Türkçe amgış biri havna. Likolanên Amedê hêviyên aştiyeke mayînde her ku diçe xurtir dibe. Li gorî xelkê tu fêdeya wan dişar de tune ye. Lê di aştiyê de fêdeya hemû xelkê heye. Ji ber vê yekê jî her yasayeke baş dê bandoreke xweş li vê pêvajoyê bike. Yani aştiya ki çıka buçuk vezi şer en mazın ise çetire. Yani aşti tişkibine aşti xoştire. Li çekirne vi jiyani hayya ru temizet ki her tiş bu aşti xoşbiye. O ilame xoşti bebe. Da xwaziye meviye. Am qaylan tişki pir xoş şebo. İnşallah çiye bozi. Yani ve kirne meclis ya la mezek ama gozeri dikin. İnşallah tişki pir xoş derke herkes serbest bu. Çav li rêya ku yasaya destpêkê ya aştiyê herî dereng heta pazdeyê tebaxê di parlamentoya Tirkiyeyê de bê erêkirin û pêvajoya aştiyê bigêje qonaxeke nû. Maşallah dekak Rûda û Amed. بله روژف نها به تمامی لسر به پروژه یاسای آوابویه تماشاوان نیشا گوتو بیش لسر ناوروکا وی تکرن و لسر انجام نویجی گلکی بکرن از ایجیش بوی وی گوتو بیشه یکسر بچم جم پارلمانتری دم پارتی آمده برئیس جنگیز چاندار کوج انقره نها لگلمه برئیس چاندار دم باش تو بخیر هاتی روداوی از همه یکسر بله لگوری هنگ زانیاریان و هفتیا لپیش پروژه یاسا بچه پارلمانتوی هون هاتنه آگاه دار کرن کی جان روژه Yani bu resmen bir açıklama yapılmadı ama باوک فرمی تو داخیانی نهاتنه داین بله لگوری زانیاریا که گیشتی بر دسته ما روژا دوشمه و پیشکشی سروکاتی پارلمان بیکرن و لبنده وی که نگو پروژه یاسا و روژه به پیشکش کرنج بر که اوه پروسیدوره که خواه که لگوری رزگنامه پارلمان ترکیه دما که پروژه یاسا اکت پیشکش کرنج بو که به یاسا هندک پنگاوین که پیویسن بین آویتن هندک قناغین که پیویسن بین درواز کرن هنه یا یکمه و که پروژه یاسای پیشکشی سروک پارلمان بکن سروکاتی پارلمان جیوه رشنویسه و پروژه یاسای پیشکشی کمیسیون پیوندیدار دکه و که اوه و بچه جمع کمیسیون دادپروریه جبو دما دو دمان وقت هاتی دست نشان کردن لیده کاران زودتر جی بکن پیش بینی اون که روژا دوشمه به هفته پیشی ما پیشکشی سروکاتی پارلمان بکرن او رشنویز دنوا روژا که داد دنوا 24 دمجمیران دا آنکه روژا سه شمه یانجی چهار شمه پیشکشی پارلمان بخواه بکرن و به روژا پنجشنبه پیشیا ماجی لجواتا گشتی یا پارلمان و گوتوبیج لسر بینه کردن و پیش بینی کردن که ببا یاسا بله پی و داجی شخوا پارلمان ترکیه و بکه به همودان هیا روژا یکی جودمه اگر که زیده هیا که روژا دوشمه پیشکش سرکاتی پارلمان بکرن پیراجی بدن کمیسیون داد پروری و اوجی در بازی جواتا گشتی ببه و هفته پیشیامه روژا پنجشنبه آنکه روژا هفته مهه شش مهه هفته مهه و ببه یاسا بله برز پروژه یاسا گلو به امضای اک پارتی تنه پیشکشی پارلمانتوی دبه یان و وک پروژه یاسایا هفپار یا همو پارتیین د کمیسیونا چاره سریه ده وره قبول کرن بچه پارلمانتوی Şimdi çok muhtemel ki اگر که زیده هیا کو bunu
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un سروک پارلمانا ترکیه بخواه که جگوتار توی مجه فام کریه بقاسی که مجگوتار تو فام کریه دمها ثبات ده لپارلمان او پارتین که تبل کار کمیسیون چاره سری ببون وکر رشنویس هبش یا همو پارتیان و به پیشکش کردن بقاسی که هم دزانن ده چارچوبه و راپورا کمیسیون دا آنکل سر زمینه و راپور دا گوتبون که و رشنویس به آماده کردن لو راجی جبونا که او به یاسا و به گارانتی کردن همو پارتین سیاسی جی و که پیوسته که وکه رشنویسه که هفبش ببینن و اواجی گرینگه هونجی دزانن که او کمیسیونه که پارلمان آوا کرده بوش بلی ای پارتی همو پارتین سیاسی که پارلمان نونرتی وان هیا بشتر کمیسیونه ببونده مها ثبات داجی امضا همویان هیا لورا که اگر همو بنیا و رشنویسه جی امضا بکن و هوا دمه و حلوسته که هفبش نشان بدن و دنو و روژه که دا او رشنویس ویل پارلمان بپسند کرنج برکه همو پارتی پشتگیری لیدکن و بگارانتی کرن لو راجی پارتیا دادو گشه پیدان آگ پارتی یعنی برای که آگ پارتی رو در باز همو پارتی نبکرن و لگل وانا وکر رشنویسه که هفبش به پیشکش کرن به پیشکشی پارلمان بکرن و سروک پارلمانی گوته بکن معاویه که ترجیح کری و از اوها بکن از بیم سر جی بجی کرنه پشتی یاسا پسند بو و جیا آنگو گریلاین پکه که یکسر ایدی بین خواره یان او یک قوناغ به قوناغ و پیک وره yani şu anda taslağı kimse görmüş değil açıkçası. هایا نهایا راستی کسی رشنویس نریتیه یعنی دبکو هنه کندیده به وکه سر و کمار طایب اردوغان او رشنویس دیتیه دوی نو بینیده اگر که زیدن جی صدی صد اگر و هیکو سروک دزگه های استخبارات میته ابراهیم قالن دیتیه هر وها عبدالله اوجلان الامرالی جی هایا خواج نوروکا و نویسه و رشنویسه هیو هنه کسی اندجی حلبت لج بلیوانا هیانها پارتین سیاسی و دم پارتی جی دناو دا از بیجم کسی او نوروکا رشنویسه و هبو که و پیوین که دناوا رشنویسه ده هنه هیا و کلی جی ندیتینه هنک زانیاری هنک هاتنه بلاف کرن و لگوری که مروفام دکه وسا خویا دکه که وسا به جی بجی کرن و که برسه و که جبو پرسوا ده بیجم اوا و قونا گوتنه که قوناغ ببا یک جوان قوناغ این که تباس کرن هر وکه که واجی پرسا خدا پرس کر گیریلا این پکه که پی هف بکاربن وار قوناغ به قوناغ و وی که روزنویسه که خواه به روزمره که خواه به و ینکو ناویوان دل لیسته اندا هبه و جالی هزین اولکاری in Türkiye ve ینکو ناویتوان جهنه و گروه که گیری لایان دبکو بریا وانا جی ینکو لأوروپای نو و ینکو پیوندیا خواه بر ریخستنه هبون و لو ما بوی تومت درباره آنده لیپرسیناتو بود دست بکرن هنه کسی نوسایان جی به همان آوایی هنه کسی ینکو گریدای ریخستنه و گریدای پکه که یانجی بوی ناوه ده زندانان دانم که اوانه و بکی جان ریزبندیه و بکی کی جان گروبیان به چه حجماره و بین او یک پشتی که رشنویس و پروژه اسا چرا سری در کرد و باش بفهم کرن لبله و که به باوریه که زیده از دکارم وی که ببیجم که و قوناغ بخوناغ آنکو به تشتک گشتی چه نابه بله و جی بجی کرن و یاسای جالیه که و وره چافدیری کرن پارلمنتو بخوا و چافدیریه بکه یان و کمیسیونه که تایبت هبه چافدیریه بکه که باش جی بجی دبه یان نا؟ İkili bir kurul
öngörülüyor. وکه Ama dediğim gibi جواتک bunun tam دوالی cevabını ته پیش birkaç بینی gün کرن sonra لبل برسوا و راستخینه پشتی چند روزانه می بزنن لبل لگوری زانیاری بردست ما و کو دو جوات چاودریه و هبن یک جوانا جیگر سرکومار ترکیه شخوا یک کسه او جی جودت یلمازه به سرکاتیا و جواتک به بشتاریا چند وزیران و چند کسان به پیک آنین او که جواتک یک جی جناو پارلمان ترکیه و جواتک به پیک آنین کویکی کنگی به و بینه کدره و بچه آوای او یا سابه جیبجی کرن قنا جوان قناغان و چوا سود من ببن و وان یکان همویان چاودری بکن و راپوران سر آماده بکن و که منگو دو جواتن یک جوان جالی جیگر سرکومار ترکیه و ببره ببرن گو بره ببریه نونتی بره ببریه دیگه هندگ وزیر تیدانن و یک جی و که نونرن یاسادانین جناو پارلمان ترکیه و جواتک به پیکانین که چاودری و بجیه کرنه بکن و راپوران سر آماده بکن و تثبیت بکن و جارن وها و جی بکن و کاری بکن. بله گلکی سپاس برز جنگیز چاندار پارلمانتری دم پارتیه آمده تو جان قری میوانی مبو زور سپاس. عزیز سپاسی و دکی ماشانه که خوش خواست. تماشاوان نیجا جیگر سروک گشتی جهپی اورهان سربال درباره پیواجویا چارسریه ده جروداوی را آخویه اورهان سربال دبیجه ناوی و چه دبه بلا او به دخوازن جیرا بیجن پرسا کرد دخوازن جیرا ببیجن پرسگریکا کرد دوی اف پرسگریک بی چارسر کرن اف یک اشکره و زلاله دبیجه جی دگل قناغین دیروکی ده ترک، کرد، عرب، چرکزو ناسنامه و باورین دنیین لترکیه به هفره به براتی جیانه و او نچارن ve ki mezinterji bikin. Sorunu Kürt meselesi ne derseniz deyin bu sorun çözülmeli. Navê çi dibe bila biba. Dixwazin jê re bibêjin pirsa Kurd. Dixwazin jê re bibêjin pirsgirêka Kurd. Divê ev pirsgirêk bê çareserkirin. Gelek aşkira û gelek zelala. Li ser axavî welatî di nava aştî û biratiyê de di şerê Çanakkaleê de di şerê rizgariyê de û di hemû qonaxên dîrokê de tevî wan hemû sepandinên emperyalîzmê jî tevî peywendiyên qirêjên navdewletî jî tevî amûrên kapîtalîzmê jî ku hegemoniya xwe ava dikin û mixabin li ser vê axa ku dixwestin ji xwe re bikin mîtingeh em wekû Türk, Kurd, Ereb û Çerkez û hemû nasname û bawerên dinên ku li ser vê welatî dijîn divê em wekû birayan bijîn. Berpirsîratiya ku dîrok datiya ser milê me ev û ev emaneteka. Em naçarin vê yekê mezintir jî bikin. Lewra bi nerîna min divê ev pêvajoya qirêj dem li dest bê bidawîkirin. Türkiye karê projeya xwe ya mezin ya avakirina dîwarekî li ser sînorê Îranê didomîne. Temaşevanên nêjan niha li navçeyeke çiyayî û asê ku dikeve parêzgeha Wanê dîwarekî ji pola ava dike. Dirêjahiya wî dîwarê nû 6 kilometre ye li navçeya Elbakê hatiye çêkirin. Dîwar bi xwe 5 metreyan bilind e platformeke betonî ya 1 metrî jî dibin de heye û bi têlên 90 santimetreyî hatiye pêçan. Projeyê sala 2021 ve dest pê kiriye armanca wê rêgirtina li ber hatina koçberan, qaçaxciyan û çekdara ye. Sînorê di navbera Tirkiye û Îranê de bi taybetî li wê herêmê yek ji riyên serekî yên koçberiya neyasayî ye ku ji Efxanistan û Îranê ber bi Ewropayê ve diçe. Ji bilî dîwar tevahiya sînor bi sîstemên çavderiyê yên pêşketî jî hatiye bihêzkirin ku bircên çavderiyê, kamerayên termal, radar û dronan jî li xwe digire. Em ên jî behsa rewşa bajarê Culemêrgê bikin. Bajareke ku bi xweşikî û bedewiya xwe navdar e bi rastî, lê riyên wê jî bi metirsîbûna xwe navdarin. Piştî girtina riya Culemêrg û Wanê ya çend mehan beriyan ha li devera Binya Rezan bi berdewamî xelk daxwazê dike riyeke alternatîv bê vekirin ku ji zozanên berçelanê derbas bibe û biçe Wanê. Wê projeyê sala 2007 dest pê kiribû lê hatiye rawestandin.
کسین کو ریکن گلی زی و ریکا جولمیر گوانه ندیت بن دبا کو هست بوی دا خوازا خلک جولمیر گی نکن ریکه که وهایه کو جهر دو آلیان و جیاین حتی ببیجی بلند لدوراوینه سالانه بدهان جاران جبر کتنا کوران و آشوتان ریته گرتن گله کشی جان خوش دست دن دو نیورو هجماره که زیده یا خلکه و آجوکارین جولمرگی چون زوزان برچلانه جالاکی اکلوی داره لدار خستن و داخواست کرن که ایدی ریاوان بیوکرن. خو پیشاندانا سازیین سویل و شوفیرانه لپارزگاه جولمرگی باکوری کردستانه. به دروشما بلا ریا برچلانه وره وکرن جولمرگ نفس بستینه بر خدانه زوزان برچلانه و داخواز چکرنا ریا برچلانه یاد ناورا جولمرگ وانه دادیکن. پروژه ریا برچلانه سال 2007 هاتو بود دست بکرن و پیش را هاتو بود راوستاندن. ایرو گل جولمرگ همید گلک جبور ریا نووندا جولمرگ وانه به چکرن اما هاتین الوداره دنگ خواه بلند بکن لناو مدا ریو برید همی ستقا هنه مختارت مهنه آجوکارت مهنه ondan sonra bazırganet mehne em spasiye bu hem yatken em dibêjin valla her ciheke rev baret gelê baş hene ama mixabin li Culemergê 11 Nisanê heyelanek çêbû Culemergê naveyna Culemergê hemî dinya 15 roj hate girtin û milletê Culemergê perîşan bû. Saziyên sivîl dibêjin bi vekirina rêre dê bazirganî û sektora geştiyariyê jî geş bibe. Eke naveyna me wanê evê rêkê veken debîte 112 kilometr debûme bîte saatek ancî saet nîv çûna me ya wanê. û bu çi jî çünkü Culemergiyan hemî kesî ku yên niha Culemergê dijîtin hemîyan wanê an malêt wan, an îşêt wan, an dukanêt wan, an sexberiya wan wê derê heye. Şoför dibêjin eger rêya nû were vekirin dê barê wan siviktir û karê wan hêsantir bibe. Yalnız hece ev rêke tabî bête vekirin bu me jî bu karê me çêtir e. Çünkü heko em 200 kilometre açın, em 100 kilometre açın. Pare jî dê erzantir bît bu milletê, karê milletê dêl ser hebît, karê me dêl ser hebît. Ev rêke ve bît esozu de me testekî verî veke. Testeke ku milletê me yê Kurd jî bêjê faydalanmış bît yê Iraqê tê. Ev zaten bu ev cihe bo Iraq ya gele xweş e. Ev rêya bo we baş e. Rêya niha di navbera Colemêrg da 205 kilometre û nêzîkî sê demjimêran da ajo. Tekane rêyek heye ku diçe nav bajarê Colemêrgê û derdikeve. Colemêrgî dibêjin di egera erdhejê û rûxana rê de dê pêwendiya bajêr bi cîhanê re qut bibe. تماشاوان نظامش جولمرگی جی وگرم بچنه آمده ل آمده ای سال رژه تاوانان گلکی زیده بویه تاوانین کول کولانان تینا کرن ایریشی دوران دکن هفدو دکوژن ایریشن جکدارینه پرانیاوان لگوری بری رژه زیده بویه ماشالله دکاک و لسر زیده بونا رژه تاوانان دناوا خلکه ده لکولانان دناوا باجار ده و سدمین وان جا آمده لگل مبا مبنی رنکا سدما ویکی چیه ماشالله yani rayedar û plebilindên wî bajarî berpirs di derbarê vêyekê de çi dibêjin gelo sedema zêdebûna tawanan di nava xelkê bi taybetî di nava gêncan de çi ye? Hêvîdar gelek tawan û sûc û êriş çêdibin lê tişta herî muhîm di van demên dawiyê de êrişên çekdarî ne ku li hemberî dikandaran têne kirin, li kargehan tê kirin, li xwaringeha tê kirin ew ciyê ku xel bi xwe bi zarokê xwe re diçin li wê derê xwarinekê dixwîniyan bi hevre wextekî xweş derbas dikin li wan deran êrişên çekdarî zêde bûne di van demên dawiyê de sazî û dezgehên sivîl bi rastî heta niha li hemberî vêyekê dengê xwe bilind nekirine ji rayedaran jî û ji şaredariyan jî û ji partiyên siyasî jî heta niha nerazîbûneke ku zêde derkeve pêş û gav bi wan paş de bide avetin derneketiye lê
bêjim rojnamevanan dengê xwe bilind kir li hemberî vê yekê çünkü berî çend rojan êrişê kargehekê dîsa hate kirin li wê derê di vê êrişe de rojnamevanek ji ku li wê derê xwarin dixwar birîndar bû ji ber vê yekê jî cemiyeta rojnamevanên Başûrê Rojhilat kampanyayek de dest pê kirin got ji rakirina çekan re na û divê ev êriş bê ne rawestandir hemû sazî û dezgeh û rojname û malperên herêmî jî piştkiriya vê kampanyayê kirin niha serokê cemiyeta rojnamevanên Başûrê Rojhilat birêz Ferhat Bozaslan dikevin ez ê jê pirsim merheba bi xêratê Merhaba serçavan. heta niha kesî dengê xwe nekir we dengê xwe bilind kir çawa bû we çima ihtiyacı bi vê yekê dît Belê ev ya mesela îronî ne. Du sê sala ev mesela ev bûyer li evan bûyeran li Diyarbekir çê dibin hêna 2 sal berê evalê me rojnamevan car zî li ber kargeha xwe gule berdan sê gule lêket û nêzî 7-8 me nexweşxanê dabû. Îro 2 sal serda derbas bû hevalê me kê rojnamegerekî dî tiştekî ewa hat serê ku nêzîkê 40 salî zêdetir e ev hevalê me rojnamegerî dike. Wexta şer da rojnamegerî kir, sala nota da li ver rojnamegerî kir, îro heta îro tiştê nehatibû serê. Heta îro li gel li ber rojnamegeriyê tiştê nehatibû serê bes tiştekî ewa îro li nav Diyarbekir da ku em dibê aramî heye li nav bajirda, aramî çêbûye li nav bajirda hat ser. Ev ya xeteriyekê metirsiyariyekê gelek zêde ye navê bajarê da bes mesela navê bajar zîne hemî herêma me û alê Tirkiye dî jî ev tişte ye. Bes di Amedê de demên berê de şer û pevçûn hebûn navbera dewletê û PKK de û bûyerên civakê çê dibûn. Lê bûyerên wiha çê nedibûn. Êdî pere dixwazin ji kargehan, ji xwediyê wan mafiya çêbûne. Wê çawa pêşî li vê yekê bêgirtin? Ev ya lazim e ku dairê resmî, şaredarî, saziyên sivîl û millet gel hemî li ser vê meselê bifikire û li hev xweyî derkeve û dest bi dest bigire û beramber vê meselê bisekine. Çima îro evan grûpê mafyayê, evan çeteyên ku van îşa dikin piranî li ser sosyal medyayê van nîşan bikartînin. Çawa dikin? Zarokê 14 salî, 15 salî, 16 salî çek didin destê wan çima ji bo ku cezayê we ji meznan kêmtir e. Îro do li ber vê kampanyayê em çûn ser lêdana waliyê Diyarbekir, müdîriyê giştiyê polîs me hevdîtinê kişê kir, ser dozgerê Diyarbekir, hev şeradarê Diyarbekir me hemiyan ra ji kampanya behsa vê kampanyê kir. Li wê gotinê gotin li Diyarbekir heta îro van bûyerên ku guleberdan û çekan hatiye kirin nêziyê setî notê wî zelal bûye. Tarihê de nemaya zelal bûye bes pirsgirêk çi ye evana ji bo ku emrê wan biçûkin hêna ji bo qanûna cezaya Tirkiye zarok hesab dikin wekû ku deriyê paş da dikevin nav dagiye deriyê pêş da derdikevin. Yani çend sala razên û derdikevin? Çend sal zîna ne ku çend sal henîk bi mehan derdikevin. Başa niha kanûnekî yasayekî wisa tê parlamentoyê jî û esas hin sazî û dezgel hemberî vê yekê nerazî bû nîşandin lê em dizanin ku ji ber vê meseleyê cezayê van kesa wê bê girankirin zarok jî be eger çûbe êrişekî çekdarî pêganîme wekî mezina ve ceza bixwan tu piştgirî dî vê paketê. Ez bixwe piştgirî dim vê paketê ji bo ku li Tirkiye aliyê dî jî Tirkiye ne tene herêma me piranî malbat xwe li zarokê xwe dernakevin. Wexta ku zarokek 14 salî 15 salî paretîne malê dayî ku bav malbat nabêjin tu vê pereşkotînî çawatînî malê ew meselekê ew nemaye nav malbatan da ji bo wî lazim e ku henî ceza bê zêdekirin û vana li ser wa zarokan ku bizanibin dê bikevin hefsê û sala dernekevin tirsa viya bikeve nav wan ku van mesela nekevin nav îşa. Ev ya pirsgirêkekê malbatan e jî malbat lazim e ku zaroyê xweyî derkevin îro em derdikevin derve zarokê 13 salî 14 salî heta 12 yekê şevêl dervene û malbat napirsin û nikon e jî. Zor spas. Sağ olun. Gelek spas ji birêz Ferhat Bozaslan ve ku serokê cemiyeta Başûrê Rojhilat yê di heman demê de navenda wê li Amedê û bi sedan endamên wê hene kampanya wan hem li Amedê hem ji bajarên gelek deng daye dibêje ji rakirina çekan re na ji tundiyê re êdî bes e. Gelekî spas maşallah de kak tu ji Amedê gelme bûyî.
امیج آمده بچنه باجارکی کو هجمارک زیده یا کردان لینه تماشوان نیجا باجارکی ترکیه یا باجار کنیای هجمارک زیده یا کردن آنادول لوی داری دجین گندن وان هنه لور بریا چند سالان 5 سال به درستی مالباتا دده و غلاره لور راستی ایریش یکی هات هفت اندامن و مالباته جالی کسکی و لور هاتبونه کشتن به مهان به سالای امجی وک رودا و بویر دشوپینن 5 سال دسر کشتن آواره در باس بونه و بونه ایرو لکونیای مراسمک ریو رسمک بیرانین بریوه چه با و روژین کبایشی دیده بشداره شوکت ترکی لوره چویه کنیای امی بنیرن کاوی ده دربار مراسم ده چج مرا ببیجه شوکت کی هاتنه چند کس بشدار بونه و چه هاته گوتن چه هاته آخافتن ایرو لور بله هیوی در پنجمین سال وگرا کشتنا قتل کرنا هفت اندام مالبات هده دولار ای سال جی بیرانی نهایه دیسا مراسم هبون صحت دویال گورستان دست بکری که مراسم لویدر پارلمانتری دم پارتی علی بوزان و هروا بشک گروبک جوانن انسیاتیف که کردی آماده بون و که هر جار پارزر مالبات برز عبدالرحمن کارا بولود به مرای از جوی بپرسم زیده تر لسر و مراسمه سر و بیرانینه ما مسای سال چا بو فرقای سال چه بود و بیرانینه دم زانن که نظامتین کبای جی الوی دره و گرینگ هاتنا و جوی که سمبول هند خوازن چی بیش سال تولي بو بشكدني زياده بو ما از لبر بيجم يعني بpartiye را بيجم تولي بون her sal kem dibe servi duyarlılık keması heye yani az bejim kani komale jinan li kuderne li verse jinatın kuştuni kesiktune yani ilk de bejin mafi jina em de parizin li kuderine 5 sal bu sehab 4 hab jin veratın kuştun vahat kesana da evtunun İnsan Hakları Derneği de bizi kalı kuderin parti dini li kuderine kesektune li ver bu ve ki yani İsal içki dini tevliye bun zede bu ama terinaki. Evet, Ali hukuki de jî em dizanin ku dosya hê jî berdewam e li yargıtayê. Encam geşte kî derê niha dosya li ku derê ye mahkeme çawa birêve diçe. Em dizanin li çend aliya dadgehine yek em dibêjin ceza yargılaması ku jer yek tenî heft cara ağırlaşmış müebbet hapis cezası danwana. Medgul derdore ve kiye ki tuneye ki Ali Karipe kriye ki azm kriye em wana dixwazin de mahkeme dergaha Konya'yı ve ki ve karar neda. Talebime naninciye bi. Dosya meşan yargıtayı savcıya yargıtayı got kili derdore ve kujeri heyse ve tespit bikin ve kemasiye jibona ve ki kemasiyeye jibona ve ki itiraz akher. Na dosyalı yargıtayı ceza genel kuruluye lur em baveriye mehengi kararı ki başları yani ihtimal heye carek diye dosya ve göre çaremin dadgaha cezayı gibi ihtimal ki mezun heye ev se maha peşiya ve katliamı ki büyüre geriyeyi jve malbatı ki erişdan servi malbata keleşu edneva pera geriyan ya ne geriyanı savcı sadı beji ve HTS bu bazı istasyon kaydı wana tespit bakın جبونا به یکی خواست برای دوسیه خرابی هیوی همه جهه که دوسیه خرابی جی خراب نبیجی هری کدری امی تکوشنی خو سر به یکی بکن گلک سامس پس پارزر مالبات بو به مراج بلی پارزر مالبات بگومن آتیلا کارت کو همان دمی بخو پارلمانتری بری CHP ده همو بیرانینا ده همو مراسمان در واد پروسه دادگاه ده جوی دمی هر بردوام بولیر آماده بو گازنده هنه بگومن سر علاقه بر کو هجمارا کو هر سال در آماده ده بف در بر دری وی خانیه کو 7 کس لیاتنه کشتم بلا افکار من از جارک دی نشان بده الوی حوشید وی دری هاتنه کشتن هیویدار ای سال هم جهنده که دی قلب بالختر دی بینش بر که هر سال هم که رودا و روماله دکنم تینلر ای سال الگوری سال این بوری که
کمک ام کارن بیژن قلا بالختر لی بگمان و که کو پارێزەری مالباتێژ ئاماژە پێکردی هێژی ئەف علاقەیە کو مالبات دخوازە بێ نیشاندان پارێزەر دخوازن بین نیشاندان هەتا نهاژی نینەژ بۆ vê دۆسیایە هەروە مەراسما بیرانی نێدەژی بێگومان gelekî spas Şewket Terkî tu ji Konyayê li gel me bûyî. Temaşevanên nêja kelekela germa havînê daristanên gelek deverên Tirkiyê weke par dîsa dişewitin, mirov hewil didin xwe ji wê cehennemê dûr bixin. Pisîkek jî ji nava agirê gur rizgar bûye lê gelek ajel di nava jîngeha xwe de dişewitin. Cihên ku dişewitin zêdetir beravên herî navdar yên Tirkiyê ne deverên geştiyarî ne. Parêzgarê Antalyayê dibêje ew ji nîvê şeva sêşemê ve agirê daristanan vedimirînin heta niha li 12 deveran agir heye. Li Muğla, Balıkesir û Çanakkale'yê jî agir ketiye nava daristanan û daye berxwe. Wezîrê Çandinî û Daristanan İbrahim Yumaklı ragihandiye ku 21 balefir, 69 helîkopter, 500 wesayît û zêdetirî 3500 karmendên agir ve mirandinê li ser karin. Pisîkeke ku ji şewata daristanan Antalyayê rizgar bûye. Lêbelê gelek pisîkên din di nava vî agirî de çûne û kes jî bi wan nehesiyaye. Ev der peravin Antalya Tirkiye ne. Agir herêmê dişewitîne û xelek derbeder dibin. Şu anda yoğun duman var. Alt tarafta altın yerleşim yerleri var. Yani salı gecesi saat 3'ten beri. Ji demjimêr sê şeva sêşemê ve em rûbrûyê agirê daristanan dibin. Heya niha tevê agirên biçûk 12 agir çêbûne. Di vê hefteyê de gelek daristanên Tirkiye û Bakurê Kurdistanê şewitîn. Şewatin herî mezin li Antalya, Moğla, Çanakkale û Balak Esîrê ne. Agir gefeke tund li wî bajarê geştiyariyê Tirkiye dixwe. Bu rüzgar, kuru hava. Ev ba û keşihewaya hişk li gel germaya zêdeya çil pileyan mixabin agir zêdetir dike. Pêwîst e em gelek şiyar bin. Ev keşihewa wê berdewam be. Divê em li hemû navçeyên xwe gelekî şiyar bin. Berevaniya sivîl Antalyayê biriya du firoke û 4 helîkopter û suh otomobîlên agirkujê, 9 tankerên avê û 251 karmendan hewl dide ku agir kontrol bike. Ay çok kötü yanıyor. Karûbarê cotkar û paleyan di werzê havînê de gelek e. Li Amed û Êlihê piştî paleya ceh û genim demsala komkirin û barkirina gayê dest pê kiriye temaşevanên nêja. Karker û pale sê-4 mehan dibin tîrêjên tava havînê de kar dikin, barê wan jî gelekî giran e. Lê qezenca wana rojane jî 4500 heta 5000 lîreyê diçe, dike nêzîkî $100. Li gorî amarên fermî li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê salane 20 heta 25 milyon ton ga tê berhemanîn ku ji sedî heştiyê wê ji bo êmê ajelan tê terxankirin, yê din jî di sektorên cuda de tê bikaranîn. Di kelakela havînê û dibin germaya zêdeyî çil pileyî de gayê dixin telîsan û li barhilgiran bar dikin. Li Amed û Êlihê piştî paliya ceh û geniman demsala gayê dest pê kiriye. Karker sê-4 mehan di nav şert û merdên zehmeta kar dikin û barê wan giran e. Lê qezenca wan a rojane di navbera 4500 û 5000 lîreyî de ku dike nêzîkî $100. نه kesin. Emş bismillah ne? Em arabayı bordikim 5-6 saata arabet kadar. Em işe tonat kırdım. 25-26 ton. Germedin ya germe valla mecbur patlamıştı ne ki. Ama da halal bu iyi güvenin kesinlikle. Barhilgir rojane seferek dikin û ka vê derê li gelek bajarên Bakurê Kurdistanê û Tirkiye belav dibe.
dikşin bölge Doğu Güney Doğu'yan dara Şırnak, Beytüşşebab, Uludere, bölge Sirt'e dikşivan der tava 25-26 tonla barkın ortalama Kantara Karayolu'ya her gün için sezona roje kerek seferek ortalama her bacı kerek şevva gara işi beri metten dadıgırın hatta iş dikşimevan. Li amarên fermî li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê salane navara 20 û 25 milyon ton deka tê berhemanîn ku sedî heştê wê ji bo êmê ajalan tê bikaranîn û yê mayî jî sektorên ceda da tê bikaranîn. Dema ku behsa zebeş tê kirin temaşevanên nêja taybetî li Bakurê Kurdistanê yekser zebeşên Amedê têne bîra mirov. Li Başûrê Kurdistanê jî bawer dikim zebeşên Şarezûrê gelekî navdarin. Niha li Amedê dema komkirina zebeşan dest pê kiriye. Cotkarekî li ser rûberê 25 doniman zebeş çandiye. Nirxê her kîloyekê li nava zevî bi 6 lîreyên Tirkiye. Hîna destpêka demsala zebeşe berhem zêde ye nirx jî li gorî destpêka demsalê kêmtir e bêguman. Ew cotkar her li nava mixtiyê xwe zebeşekî dişkîne û çawa ku devê kêrikê digihîje zebeş ew ji xwe ber şeq dibe. Abdüselam Akıncı çûye nava mextiyê zebeşan wê li gel cotkar behsa taybetmendî û bazara zebeşan jmere bike. Hevîdar digotin penerê qerej daxênanê genim li gel zebeşê çembenim dir benim ew zebeşa navdar ya vî bajarê ku bi salan hebûye nexş û nemûşê gastronomî û mitbaxa Amedê ha werzê komkirina wî ye. Ez jî li gundê aşiqa bi ser navçeya Peyasa Amedê ku dibêjin Güle Çobal di nav zeviyekî zebeşan da me ya malbat kom dikin zebeşê Amedê. Keke evrihim qevat beşlere bereket. Ew hatin delber kuça zebeşa zehmet nebe. Arûnî tu çeway başî. Şükür Xwedeşte rezî ve hûn başim rahat. Sağ ol elhamdülillah. Îsal te çend donum zebeşa jotibû? 25 dolum. Çeway te hetin hat çend cara jê kiriye çend ton tê serî donumî çiye ferqa vî? Dora 8 ton ki falan dede dolumavî. O piyasa jî ewliya hekî biçîkî baş bû aniha jî piyasa gelkî ucuz biye. Zêde bû loma edbê. Erê. Başe kîloyê nav erdan çi difroşin? Kiloyê nav erdan bi 6 didin. Li marketa jiyan Mihemed 16-17 dev dorî 20 wan hene wisa ye? Nana marketa ji dora anka bî dora 12 ye. Yani dîsa jî %100 berme de kar dikin. Nivî yani marketçi ji we pirtir qezenç dikin. Erê aynı. Ja baş e. Em çaval tama wî binêrin ka hindurê wî sor be baş e zebeş zerbe yeka piçûk eva pir mezin. Ya em ê yecêkin. Ê baş e. Way. Em ê niha li tama zebeşa Amedê di nav erta lê binêrin. Maşallah. Ne tam sor e eva weke pembe xuyat ke pembe be baştir e. Valla ya profesörê me daha zanî ama sor e yani. Ya sor e. Belê. Rengî de sıkıntı teneyî. We serê ewil wexta sifteh derket we biçiqasî difrot kîloya wî di nav erta. Me dora 15, 12 û 15 arasî me dida. Dîsa jî keda te ya malbata te zarokê te ev zebeşin newse debara we biviyaye. Erê. Başqa wekî din te çi ajotiye? Enkî petêx jî me ajotiye. Erê. Merviş kêra te ditirse heyran. Na zeweşê me rengî jî xweş e. Zebeş xweş e de kêra te meriv ditirsîne kêrek. Zeweşê me bölgê de herhalde mîna ayara zeweşê me de zeweş kalîtelî tineyî. Te çend av lê xistiye li vî zebeşî? Ya wala ya hesabî pê nekirtî. Gelek mesafet. Erê mesref pir. Serê donumê mesafet eşxalê çi ye? Yani tahmini dora 25 û 30 arasî dönüm mesrefî dibe. Donumek te got çend kilo zebeştê? Dora yani 8 ton falan kabacan böjün tê. Gêm zêde navil ser 8 ne 10 11 wî nav. Ew jî were yani 8 û 10 arasî ew dibe çê dibe. Baş e. Çend mehe tu pêra min jûlî çend mehe? Wala hemen ji zivistan da hazırlığa wî dikin mesela dest bi cotî wî dikin ew zivistan da başla dikin. Gelek spas keke evrim. Xwedê bereketa xwetexê hûn dibînin wiha qûç kirine ev li viratê barkirin bi balhirgiran hem ji bo nava Amedê marketên Amedê hem jî ji bo dewr û berên Amedê tê şandin zebeşekî rengî wî gelekî xweş e piştî ku mayka xwedanî ez ê jî li tahma wî binêrim.
جوره خوارنا عردی که یعنی وکه فیکی لسر ناو آمده هاتی تومار کرن هاتی تسجیل کرن جی افزبش نافداره که جی ادبیات را جی موزیک را جی دیروکا باجی را جی گلک جران بویا مجر عبدالسلام کنجی جامعه الگل مبوه می بچنه باجاری بردوره یه ترکیه ایرولوی باجاری لیستکا دوستانه یا دو تیمین کردان هبو آمد سپور و تیما دهوکه در کتم پیشبری هب آمد سپوره به 2 گولان لهمبری 0 زورا دهوکه بر سبیجی و آمد سپور لگل تیما زاخو بلیزه هفکاری مسامان ولاد جیری لگل تیمه که اف چند روژن لوی باجاریه رومال آماده کاری و لیستکان دکه سامان ده درباره لیستکه و هر وها پلانین آمد سپوره ده لگل سروک آمد سپوره ناهیت ارن آخویه ناهیت ارن دبیجه او دخوازن 4-5 لیستکوان نو ورگرن هفدیتن وان لگل لیستکوانان جی بردوامه در چارچوبه یاریا حوالینیا آمد سپور دهوک در چارچوبه آماده کارین هر دو یانه آنده بو ورزنو هم در لیگ عراق ده هم جی سوپر لیگ ده سروک یانه آمد سپوره نهایت ارن او جی هاتیه دا کو جنزیک و تماشای ماچ آمد سپوره دهوک بکتن هندک پرس هنه از خوازم بر سبوان جوی بستینم که نهایت خیر بی چاوی سپاس امجی باش ایرو هاتی چاو بو باش بو امجی ایرو هاتی و ماچ تایبه تماشای بکن راستی رو دو پروناس شد به ام که خوش ملت پرانی گله چاغاره بو آم سپور لگل تیم ما کردستان لیزن درو زاخو هون وقت آم سپور به که چهار دنر خیلان چیز ملت را بدیجه بله مشکو سوزاوی داوم میگوت به به دو کرا زورا ما چه تایبت که بیروجی او تشتاد جی براستی پیش روزه ده بین ده زده جی ما چند دوستانی تشته کو از خازن پرس بکن جبا کو د سوشال مدیا د گلکتی پرس کرن ترانسفر کو آم سپور دکه تمام بونه یعنی هین مانه نه هین مانه همت ریزی 4-5 لیستکوانه همه ترانسفر آم سپور سوپر لیگا نودا دم سالا نودا و لکودره با آرمانجا آم سپور چیه؟ آرمانجا آم سپور هر دم ما کنگره کو آباکر ملویج یعنی bu zaman میگوت بو آرمانجا و مثال هرن پای اروپایی turnuvayı Avrupa'yı, Brasti ama spor yekemine kadar ketiye Liga Süper'e, Brasti hem de kozun ve cip girin o serkevin her kupayı Avrupa'yı. لسیوانک نلبرایا اوجی جکدار اورهانه تگوتی حتی کی طباخه دبهم غدانه ده پیش رو جوی لگلام سپوره دیگه تا کده yani çektar listikvane me yab salaya timamere Brasti Perskrek knab beramedet tele listikvane me peyamamed dome Brasti peymanamed dome Brasti o yeki meydan me ditner bitin goravi me briyarik سپیکا کو آم سپور بو شامپیون بودن چه سوپر لیگ گلک بحثا ماورو ایکاردی داد کردن و هیچ تکلیک بویره ها بود نه تنیم نه گورا عبوریش کو خواتم هیزم نگیرم روشا عبوری و دراویا آم سپوره دی بچقاسی و دی چوابا برادراتی و چکه دم در کوی لیگا سوپری براستی شو گوراوی عبوری جپاری خورد و گورا سپانسوری رکلامی TFF ل براستی آم سپور به پشکریه گله کنه پیای حتی رو ما کومبینه خود در خستم فراتانه نود روی در خلاص بود براستی جویجی جاری عبوری پشکری که باشه آم سپور پیش روزه رجع بدومش کو پشکریه گله یک نهایی بحثا لیسیلوانا کی کرد لباشور داد کردن آکام هاشم گوتن هنک تکلی هنه آم سپور هنک هلسانگاند که بوی حدیتن بکن و بس چکن تشتکی ولو ها بود yani futbol şubame, ben psikolojik futbol şubame epey distikvan juanla hatın. Brasti te hareketin tekili. Her distikvane kujmaratten peşniyari koçeme temaşetken, ekibame tekniki temaşetken, David dema kujboy timame kuferz ve çahet kevin tekili. Nabeyi hatı bu? Nabeyi hatı bu. Nabe epey distikvan hatı bu jerakeş. Ki bunyadı? Ana navnay biram le brasti yazanın futbol şube distikvane kule tima راقد رئیس یک ستوپر وات و مشتری ل داویچه مشتری نگشت انجام yani تو هفدیتن نه منیجر براستی آخابتن برکی چیرو ولی براستی جبو هاتن پیشنهاری چه بو ل داوی بریار ندای بس پرسپاس دکم نهایترین سروکی یعنی آم سپور بمربو او ده نوترین داخو یعنی خدا لگل
آما سپوره لسر گله پرسانا خوی بحثا به شروع چکدار هان ام بای جاگنه آما سپوره دم سالانو و او دنگوین بحثا هاتنا آکم هاشم بویانه آما سپوره دکن کرن سپاس سامان ولادجیری ج بردوری راگ هم تماشاوان نجام بیشتن داویا بدنش میره هر شاد بشی کریتیف داهنان و دیزاینی رودا خلاطك دن قانوف دولتي وركرت این خلاطا دیزاین کوش آلمانیا نها گشتیه لیژنەی بڕیاردەرانی ئەم خەڵاتە نێودەوڵەتیە سەرسام بوون بە کارەکەی ڕوودا و دیزاین و ڕەنگە تایبەتانی بەکاریان دێنێت بۆتە خاوەنبۆرگ و بڕاندی جێی سەرنجی لیژنەی خەڵاتەکە. محەممەد سەفار بەڕێوەبەری بەشی کرێتیڤی ڕووداوەڵێ ئەم خەڵاتانە سەلمێنەری زیرەکی و بەهرەی تیمی ڕوودا. حەزەکەم بزانم مەسەنەن گەرمانەیەکی توانی بڵێ کاکە من کارێکی دنێ پۆلایی ئاوا کرد. لە چەند باژارên Tirkiye agirgirtiye daristanan û ji her alî ve hewla vemirandanê berdewam e. Bi sedan ajel şewitîne mal û gund hatine valakirin. Li Mêrsînê jî daristan dişewitin. 21 balefir û 69 helîkopter wan agiran vedimrînin. Rüzgar, kuru hava ve 40 dereceyi aşan sıcaklıklar yangının formülü aslında maalesef. Karûbarê cotkar û paleyan dibin dîrêjên tava dûj de berdewam e. Li Amed û Êlihê piştî paleya cih û genim demsala barkirina gayê dest pê kiriye. Hayvan sahiplerinize götürüyoruz ama bu sıcaktan mesela çok zaman mesela uykusuz kalıyoruz. îro li bajarê Burdurê yê Tirkiye lîstika dostane ya Amedspor û Duhokê birêveçû. Amedsporê bi 2 golan li beramberî 0 zora Duhokê bir. Sibe jî wê Amedspor derkeve pêşiya Zaxospor. Amedspor yorîkirin çi heste? Rastî hesteyê gelek xweş e. Divî devêken yoran gel Amed hesteyê gelekê xweş e. İnşallah di gel tîmên baştî jê dikin. Tamaşevanê nêja Parlamentoya Tirkiye careke din jî dema karê xwe dirêj kir ew ê heta 6 tebaxê kar bike. Ev biryar li ser pêşniyara Partiya Dad û Geşepêdanê AK Partiye hate wergirtin. Weke sedem jî gotûbêja li ser çend pêşniyar yasayên girîng tê nîşandan ku ya herî çaverêkirî pêşniyar yasaya taybet bi proseya çareseriyê ye. Wê parlamenter rojên 4, 5 û 6 tebaxê bicivin berî bêhemvedana havînê li ser wan pêşniyarên yasayan kar bikin. Ji bilî pêşniyar yasaya proseya çareseriyê wê guhertina yasaya xwendina bilind û pêşniyar yasaya parastina zarokan jî di rojeva parlamentoyê de be. Her sal parlamentoya Tirkiye yekê tîrmehê tê girtin bêhemvedana havînê dest pê dike lê îsal ji ber zêdeyiya karên wê ev sê carin dema karkirinê tê dirêj kirin. Yasaya çareserî û aştiyê wê van rojan bi çeberdestê Parlamentoya Tirkiye gotûbêj li ser naveroka wê bêkirin piştî ku yasa li parlamentoyê pesend jî bibe û têkeve warê cî bi cî kirinê wê pêvajoya çareseriyê yadna bera PKK û dewleta Tirkiyeyê de derbasî qonaxeke nû bibe. Partiyên siyasî rewşenbîr û nûnerên saziyên sivîl di derbarê vê yasayê de gotina xwe gotin. Baş e, xelk çi dibêje? Li kuçe û kolanan Kurd çawa behsa vê yasayê dikin, dixwazin ev yasa çi li xwe bigire. Maşallah dekak di vê raporê de behsa bîr û raya xelkê dike.
سلام علیکم. لکولان آمده لبرسیه جواتک گرم دگره روژه وان پیواجوه عاشتیه و یاسای نویا لحواتنیه يا ربي تبيا تشيك في بلاي تجمع راكنم دعاء دكم دس يوم غادي يقول خلق دخوازه دوی یاسای عاشتیه ده گاوین مصابین آوتن کو جاره کدن شر نبه دنيا إذا جبارش خوشت تشكيتون لگوری وان دوی پارلمنت و خب یاسای اولهیه سینوردار نکه و جبو مافین بنگهین این کردان جی گاوین لزگین باویجه يا سيدة بكرد حقيقي سوزن مكي تشيبه شكو واتا تشي نبه افيا ايرو بس اكن بيجي صار شندا جار شي دغه تركر حد نابه انا يا ساكي تشيبه بارش كي تشيبه وك برا ام هافرون دايك نجري وحب سيارة دركفن وايسان يجدر ورن كرد جريكا بالزمان خو بحق كل ترى خو فرمين ببه يعني نقل ورتاج عادي ما زات وين كردي قسلكن نقل ورتاج رسمي فرمين ببه والله از دوغازم خویم بسکنه هیچ کس نکشتن نه دیه کسی نگرین براوی ایشی بقدر هر امجی و ترجی امگش بری هفن لکولانین آمده هیوین آشتیه که ماینده هر کدچه خورتر دبه لگوری خلکی تو فیده وان دشارده تونه لید آشتیه ده فیده همو خلکی هیه جبروه که جی هر یاسایه که باش ده باندوره که خوش لوه پیواجوه بکه yani ağaçta ki çıkıp küçük vezi şer emmazın ise çetire. Yani ağaçta tiş gibi ağaçta hoştire. Biz çekirne vi jiyani hayya yürü temizlet ki her tiş bu ağaçta hoşbiye. O ilami hoşti bebe. Da fazla meviye. Am qaylan tişki perxaş şebo. İnşallah çibosi. Yani ve kirna meclis ya la mezek ama gözleri diken. İnşallah tişki perxaş derke ve herkese serbest bu. چاو لرaya ku yasaya destpêkê ya aştiyê herî dereng heta pazdeyê tebaxê di parlamentoya Tirkiyeyê de bê erêkirin û pêvajoya aştiyê bigêje qonaxeke nû. Maşallah dekak Rûda û Amed. بله روژف نها به تمامی لسر به پروژه یاسای آوابویه تماشوان نیشا گوتو بیش لسر ناوروکا وی تکرن و لسر انجام نویجی گلکی بکرن از ایجیش بوی وی گوتو بیشه یکسر بچم جم پارلمانتری دم پارتی آمده برئیس جنگیز چاندار کوج انقره نها لگلمه برئیس چاندار دم باش تو بخیر هاتی روداوی از همه یکسر بله لگوری هنگ زانیاریان و هفتیا لپیش پروژه یاسا بچه پارلمنتوی هون هاتنه آگاه دار کرن کی جان روژه Yani bu resmen bir açıklama yapılmadı ama باوک فرمی تو داخیانی نهاتنه داین بله لگوری زانیاریا که گیشتی بر دسته ما روژا دوشمه و پیشکشی سروکاتی پارلمان بیکرن و لبنده وی که نگو پروژه یاسا و روژه به پیشکش کرنج برکو اوه پروسیدوره که خواه هیکو لگوری رزگنامه پارلمان ترکیه دما که پروژه یاسا اکت پیشکش کرنج بکو به یاسا هندک پنگاوین کو پیوسن بین آویتن هندک قناغین کو پیوسن بین درواز کردن هنه یا یکمه و کو پروژه یاسای پیشکشی سروک پارلمان بکن سروکاتی پارلمان جیوه رشنویس و پروژه یاسای پیشکشی کمیسیون پیوندیدار دکه و کو اوا و بچه جمع کمیسیون دادپروریه جبو دما دو دمان وقت هاتی دست نشان کردن لیده کاران زودتر جی بکن پیش بینی اون که روژا دوشمه به هفته پیشی ما پیشکشی سروکاتی پارلمان بکرن او رشنویز دنوا روژا که داد دنوا 24 دمجمیران دا آنکه روژا سه شمه یانجی چهار شمه پیشکشی پارلمان بخواه بکرن و به روژا پنجشنبه پیشیا ماجی لجواتا گشتی یا پارلمان و گوتوبیج لسر بینه کردن و پیش بینی کردن که ببا یاسا بله پی و داجی شخوا پارلمان ترکیه
و بکه بهنودان هیا روژا یکی جوتمه اگر که زیده هیا که روژا دوشنبه پیشکش سرکاتی پارلمان بکرن پیراجی بدن کمیسیون داد پروری و اوجی در بازی جواتا گشتی ببین و هفته پیشیام روژا پنجشنبه آنکه روژا هفته مه شش مه هفته مه و ببی یاسا بله برز پروژه یاسا گلو به امضای اک پارتی تنه پیشکشی پارلمانتوی دبه یان و وک پروژه یاسایا هفپار یا همو پارتیین د کمیسیونا چاره سریه ده وره قبول کرن بچه پارلمانتوی Şimdi çok muhtemel ki اگر که زیده هیا که bunu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş'un سروک پارلمان ترکیه بخواه که جگوتار توی مجه فام کریه بقاسی که مجگوتار تو فام کریه دمه ها ثبات ده لپارلمان او پارتین که تبل کار کمیسیون چاره سری ببون و که رشنویس هبش یا همو پارتیان و به پیشکش کردن بقاسی که هم دزانن ده چارچوبه و راپورا کمیسیون دا آنکل سر زمینه و راپور دا گوتبون که و رشنویس به آماده کردن لو راجی جبونا که او ببه یاسا و به گارانتی کردن همو پارتین سیاسی جی و که پیوسته که وکه رشنویسته که هفبش ببینن و اواجی گرینگه هونجی دزانن که او کمیسیون که پارلمان آوا کرده بوش بلی ای پارتی همو پارتین سیاسی که پارلمان نونرتی وان هیا بشتار کمیسیون ببونده مها ثبات داجی امضا همویان هیا لورا که اگر همو بنیا و رشنویسته جی امضا بکن و هوا دمه و حلوسته که هفبش نشان بدن و دنو و روژه که دا او رشنویس ویل پارلمان بپسند کرنج برکو همو پارتی پشتگیری لیدکن و بگارانتی کرن لو راجی پارتیا دادو گشه پیدان آگ پارتی یعنی برای که آگ پارتی رو در باز همو پارتی نبکرن و لگل وانا وکر رشنویسه که هفبش بپشکش کرن و پیشکشی پارلمان بکرن و سروک پارلمانی گوته بکن معاویه که ترجیحی وزیو ها بکن از بیم سر جی بجی کرنه پشتی یاسا پسند بو و جیا انگو گریلاین پکه که یکسر ایدی بین خواره یان او یک قوناغ بقوناغ و پیک وره Yani şu anda taslağı kimse görmüş değil açıkçası. Hayır, nihaya rasti kesi raşnivîs nedîtiye. Yani dibek ve hene kandîte ve veke Serokkomar Tayyip Erdoğan ev raşnivîs dîtiye. Divê navbeynê de eger kezê nêzî sadî sad eger wê heye ku serokê dezgeha istixbaratê Mîte İbrahim Kalin dîtiye her wiha Abdullah Öcalan li İmraliyê jî haya xwe ji neverûka vê nivîsê û reşnivîsê heye û hinek kesên de jî helbet lê ji bilî wan heya niha partiyên siyasî û dem partî jî di nav de ez dibêjim kesê ev neverûka reşnivîsê û hevûkê û peyvên ku di nava reşnivîsê de hene heya vê kêliyê jî nedîtîne hinek zanyarî hene ku hatine belavkirin û li gorî ku mirov fam dike wisa xuya dike ku wê wisa bê cîbicîkirin weke bersiveke ji bo pirseva dibêjim eva wê qona gotine ku wê qonaq bibe yek ji wan qonaxên ku tê behskirin her weke ku we jî pirsa xwe de pirs kir gêrîlayên pekekê ku wê pey hev bikarbin werin qonaq bi qonaq wê vêyekê rojnivîsekê xwe hebe rojmêrekê xwe hebe û yên ku navê wan di lîsteyên da hebe wê ji aliyê hêzên ewlekariyên Tirkiye ve yên ku navê wan jî hene wê grûpeke gerîlayan dibe ku beriya wana jî yên ku li Ewropayê ne û yên ku peywendiya xwe bi rêxistinê hebûn û lewma bi wê tûmetê di derbarê wan de lêpirsîn hatibû dest pêkirin hinek kesên wisa jî bi heman awayî hinek kesên ku girêdayê rêxistinê û girêdayê pekekê yan jî bi wî navê di zindanan danin ka evana wê bi kîjan rêzbendiyê wê bi weke kîjan grûbiyan bi çi hejmarê wê bên
ev yek piştî ku reşnivîs û projeyasa çareserî derket wê baş bêfam kirin lêbelê weke bi baweriyeke zêde ez dikarim vê yekê bibêjim ku wê qonak bi qonak be an ku bi tiştekek giştî çê nabe بله و جیبجی کرنا و یاسای جالی که و وره چاودێری کرن پارلمنتو بخوا و چاودێریه بکه یان و کمیسیونه که تایبت هبه چاودێریه بکه که باش جیبجی دبه یان نه İkili bir kurul öngörülüyor. Weke civateke dualî tê pêşbînî kirin lêbelê bersiva vê rastexîne piştî çend rojan em ê bizanin lêbelê li gorî zanyariyê berdestê me hewe ku du civatên çavdêriyê wê hebin yek ji wana cîgirê serokkomarê Tirkiye ji xwe yek kes e ew jî Cewdet Yilmaz e bi serokatiya wê civateke bi beşdariya çend wezîran û çend kesan bê pêk anîn eweke civatekê yek jî ji nava parlamenta Tirkiye wê civatek bê pêkanîn kawekî kengî bê wê bêne ku derê wê bi çi awayî ev yasa bê cîbicî kirin qona ji van qonaxan wê çawa sûdmen bibin wê van yekan hemûyan çavdêrî bikin wê raporan li ser amade bikin weke ku min got du civatin yek ji wana ji aliyê cîgirê serokkomarê Tirkiye ve wê bê birêve birin ku birêveberiyê nûnetiya birêveberiyê dike û hindek wezîr têdanin û yek jî weke nûnerên yasadanînê ji nava parlamenta Tirkiye wê civatek bê pêkanîn ku çavdêriya bicihkirinê bikin wê raporan li ser amade bikin û tespît bikin bijarên wiha wê cêbicî bikin wî karî bikin. بله gelekî spas birêz Cengiz Çandar parlamenterê Dem Partiyê Amedê tu ji Enqerê mêvanê me bû zor zor spas. Ez jî spasê we dikim weşanekê xweş dixwazim. تماشاوان نیجا جیگری سروک گشتی CHP Orhan Sarıbal de derbarê pêvajoya çareseriyê de ji Rûdawê re axivî Orhan Sarıbal dibêje navê wê çi dibe bila ew be dixwazin jê re bêjin pirsa Kurd dixwazin jê re bibêjin pirsgirêka Kurd divê ev pirsgirêk bê çareserkirin ev yek eşkere û zelal e dibêje jî di gelek qonaxên dîrokî de Türk, Kurd, Ereb, Çerkez û ناسنامه و باورiyên dinyên li Tirkiye bi hev re bi biratî jiyane û ew neçarin vê yekê mezintir jî bikin. Sorunu Kürt meselesi ne derseniz deyin bu sorun çözülmeli. Navê wê çi dibe bila biba. Dixwazin jê re bibêjin pirsa Kurd. Dixwazin jê re bibêjin pirsgirêka Kurd. Divê ev pirsgirêk bê çareserkirin. Gelek aşkira û gelek zelala. Li ser axavî welatî di nava aştî û birayetiyê de di şerê Çanakkaleê de di şerê rizgariyê de û di hemû qonaxên dîrokê de tevî wan hemû sepandinên emperyalîzmê jî tevî peywendiyên qirêjên navdewletî jî tevî amûrên kapîtalîzmê jî ku hegemoniya xwe ava dikin û mixabin li ser vê axa ku dixwastin ji xwe re bikin mîtingeh em wekû Türk, Kurd, Ereb û Çerkez û hemû nasname û bawerên dinên ku li ser vê welatî dijîn divê em wekû birayan bijîn. Berpirsîratiya ku dîrok datiye ser milê me ev ew ev emaneteke em naçarin vê yekê mezintir jî bikin. Lewra bi nerîna min divê ev pêvajoya qirêj dem li dest bê bidawîkirin. Türkiye karê projeya xwe ya mezin ya avakirina dîwarekî li ser sînorê Îranê didomîne temaşevanên nêjan niha li navçeyeke çiyayî û asê ku dikeve parêzgeha Wanê dîwarekî ji pola ava dike. Dirêjahiya wî dîwarê nû 6 kîlometre ye li navçeya Elbakê hatiye çêkirin. Dîwar bi xwe 5 metreyan bilind e platformeke betonî ya 1 metrî jî dibin de heye û bi têlên 90 santimetreyî hatiye pêçan. Projeyê sala 2021 ve dest pê kiriye armanca wê rêgirtina li ber hatina koçberan, qaçaxciyan û çekdara ye. Sînorê di navbera Tirkiye û Îranê de bi taybetî li wê herêmê yek ji riyên serekî yên koçberiya neyasayî ye ku ji Efxanistan û Îranê ber bi Ewropayê ve diçe. Ji bilî dîwar tevahiya sînor bi sîstemên çavdêriyê yên pêşketî jî hatiye bihêzkirin ku bircên çavdêriyê, kamerayên termal, radar û dronan jî li xwe digire.
امین هاجی بحثا روشا باجار جلمرگی بکن باجاره که کو به خوشکی و بدوی آخوا نافدار براستی لرین ویجی به مترسیبون آخوا نافدارن پشتی گرتنا ریا جلمرگ وانه یا چند مهان بریان ها لدورا بنیار رزان به بردوامی خلق داخوازه دکه ریا که الترناتیف بیوکرن کو جزوزان برچلانه در باس ببه و بچه وانه و پروژه سال 2007 دست پیکر بو لی هاتیه راوستاندن کسین کو ریکن گلی زی و ریکا جلمیر گوانه ندیت بن دبا کو هست بوی دا خوازا خلق جلمیر گی نکن ریکه که وهایه کو جهر دو آلیان و جیاین حتی ببیجی بلند لدوراوینه سالانه بدهان جاران جبر کتنا کوران و آشوتان ریته گرتن گله کشی جان خوش دست دن دو نیورو هجماره که زیده یا خلقی و آجوکارین جلمرگی چون زوزان برچلانه جالاکی اکلوی داره لدار خستن و داخواست کرن کو ایدی ریاوان بیوکرن. خب پیشاندان سازی سویل و شوفرانه لپارزگاه جلمرگی باکوره کردستانه. به دروش ما بلا ریا برچلانه وره وکرن جلمرگ نفس بستینه بر خدانه زوزان برچلانه و داخواز چکرنا ریا برچلانه یاد نورا جلمرگ وانه دادیکن. پروژه ریا برچلانه سال 2007 هاتو بود دست بکرن و پیش را هاتو بود راوستاندن. ایرو گل جلمرگ همید گلک جبور ریا نووندا جلمرگ وانه به چکرن اما هاتین الوداره دنگ خواه بلند بکن لناو مدا ریو برید همی ستقا هنه مختارت مهنه آجوکارت مهنه ondan sonra bazırganet mehne em spasiye bu hem yatken em dibêjin valla her ciheke rev baret gelê baş hene ama mixabin li Cülemergê 11 Nisanê heyelanek çêbû Cülemergê naveyna Cülemergê hemî dinya 15 roj hate girtin û milletê Cülemergê perîşan bû. Saziyên sivîl dibêjin bi vekirina rêre de bazirganî û sektora geştiyariyê jî geş bibe. Eke navbeyna mer wanê evê rêkê veken debîte 112 kilometr debûme bîte saatek ancî saet nîv çûna me ya wanê. û bu çi jî çünkü Cülemergiyan hemî kesî ku yên he Cülemergê dijîtin hemîyan wanê an malêt wan, an îşêt wan, an dikanêt wan, an sexberiya wan wê derê heye. Şofer dibêjin eger rêya nû were vekirin dê barê wan siviktir û karê wan hêsantir bibe. Yalnız hece ev rêke tabî bête vekirin bu me jî bu karê me çêtir e. Çünkü heko em 200 kilometre açın, em 100 kilometre açın. Pare jî de erzantir bît bu milletê, karê milletê dêl ser hebît, karê me dêl ser hebît. Ev rêke ve bît esozı de me testekil verî veke. Testeke ku milletê me yê Kurd jî bêjê faydalanmış bît yê Iraqê tê. Ev zaten bu ev cihe bu Iraq ya gele xweş e. Ev rêya bu wa baş e. Rêya niha di navbera Colemêrg û Wanê da 205 kilometre û nêzîkî sê demjimêran da ajo. Tekane rêyek heye ku diçe nav bajarê Colemêrgê û derdikeve. Colemêrgî dibêjin di egera erdhejê û rûxana rê de dê pêwendiya bajêr bi cîhanê re qut bibe. تماشاوان نجامش جولمرگی جی وگرم بچنه آمده ل آمده ای سال رژه تاوانان گلکی زیده بویه تاوانین کول کولانان تینا کرن ایریشی دوران دکن هفدو دکوژن ایریشن جکدارینه پرانیاوان لگوری بری رژه زیده بویه ماشالله دکاک و لسر زیده بونا رژه تاوانان دناوا خلکه ده لکولانان دناوا باجار ده و سدمین وان جا آمده لگل مبا مبنی رنکا سدما ویه که چیه ماشالله yani rayedar û plebelindên wî bajarî berpirs di derbarê vê yekê de çi dibêjin gelo sedema zêdebûna tawanan di nava xelkê bi taybetî di nava gencan de çi ye?
هیویدار گلک تاوان و سوج و ایریش چیدبن لی تشتا هری مهم دوان دمن داویه دا ایریشن چکداری نکو لهمبری دکانداران تینه کرن لجی کارگاهان تیکرن لخوارنگه ها تیکرن او جیه که خلب و خواب زارو که خوراد چند نوی داره خوارنه که دخونیان به هفره وقتا که خوش در باز دکن لوان دران ایریشن چکداری زیده بونه دوان دمن داویه دا سازی و دزگین سویل براستی حتی نها لهمبری وی که دنگ خواه بلند نکرنه جرایداران جی و شارداریان جی و پارتیان سیاسی جی حتی نرازی بونه که کو زیده درکه و پیش و گاو بوان پاشتا بده آویتر در نکتیه لی بیجم روزنامه‌وانان دنگ خواه بلند کرد لهمبری وی که چونکی بری چند روزان ایریش کارگاه که دی ساعته کرن لوی داره دوی ایریشه دا روزنامه‌وان اگه کلوی داره خوارن دخوار بریندار بو جبروی که جمعیت روزنامه‌وان باشور روزلات کامپانیا اگه دست بکرن گفت جرا کردن چکان را نه و دوی او ایریش بینه رابستاندر همو سازی و دزگه و روزنامه و مالپرن هرمی جی پشتگیریه و کامپانیا کرن نه سروک جمعیت روزنامه‌وان باشور روزلات بریز فراد بازستان که من از جیب پرسم مرحبا بخیراتی مرحبا سرچاوان حتی ها کسی دنگ خانه کر و دنگ خواه بلند کر چوا و چما احتیاج به که دید بله اویا مثلا ایرونی نه دو سه سال ev mesela ev buyer evan buyeran li Diyarbakır çe dibin hena 2 sal beri eval me rojname van carzi li ber kargeha xwe gule berdan sê gule lêket û nêzî 7-8 me nexweşxane dabû. Îro 2 sal serda derbas bû hevalê me ke rojnamegerekê dî tiştekî ewa hat serê ku nêzîkê 40 salî zêdetir e ev hevalê me rojnamegerî dike. Wexta şerda rojnamegerî kir, sala notada li ver rojnamegerî kir, îro heta îro tiştê nehatibû serê. Heta îro li gel li ber rojnamegeriyê tiştê nehatibû serê. Bes tiştekî ewa îro li nav Diyarbekirê da ku em dibê aramî heye li nav bajirda, aramî çêbûye li nav bajirda hat ser. Ev ya xeteriyekê, metirsiyareyekê gelek zêde navê bajarê da bes mesela navê bajar zîne hemî herama û alê Tirkiye dî jî ev tişte ye. Bes da Amedê da demên berê de şer û pevçûn hebûn navbera dewletê û PKK da bûyerên civakê çê dibûn. Lê bûyerên wiha çê nedibûn. Êdî pere dixwazin ji kargehan, ji xwediyê wan mafiya çêbûne. Ve çawa pêşî li vê yekê bêgirtin. Eviya lazım e ku daire resmî, şaredarî, saziyên sivîl û millet gel hemî li ser vê meselê bifikre û li hev xweyî derkeve û dest bi dest bigire û beramber vê meselê bisekine. Çima îro evan grûpê mafyayê, evan çeteyên ku van îşa dikin, piranî li ser sosyal medyayê van îşan bikartînin. Çawa dikin? Zarokê 14 salî, 15 salî, 16 salî çek didin destê wan, çima ji bo ku cezayê we ji meznan kêmtir e. Îro do li ber vê kampanyayê em çûn ser lêdana waliyê Diyarbekir, müdîrê giştiyê polîs me hevdîtinê kişê kir, ser dozgerê Diyarbekir, hev şeradarê Diyarbekir me hemiyan ra ji kampanya behsa vê kampanyê kir. Li wê gotinê gotin li Diyarbekir heta îro van bûyerên ku guleberdan û çekan hatiye kirin nêziyê setî notê wî zelal bûye. Tarihê de nemaya zelal bûye bes pirsgirêk çi ye evana ji bo ku emrê wan biçûkin hêna ji bo qanûna cezaya Tirkiye zarok hesab dikin wekû ku deriyê paş da dikevin nav da deriyê pêş da derdikevin. Yani çend sala razên û derdikevin? Çend sal zîna ne ku çend sal henîk bi mehan derdikevin. Başa niha qanûnekî yasayekî wisa tê parlamentoyê jî û esas hin sazî û dezgel hemberî vê yekê nerazî bû nîşandin lê em dizanin ku ji ber vê meseleyê cezayê van kesa wê bê girankirin zarok jî be eger çûbe êrişekî çekdarî pêganî me wekî mezina ve ceza bixwan tu piştgirî dî vê paketê. Ez bixwe piştgirî dim vê paketê ji bo ku li Tirkiye aliyê dî jî Tirkiye ne tenê herema me piranî malbat xwe li zarokê xwe dernakevin. Wexta ku zarokek 14 salî 15 salî paretîne malê dayî ku bav malbat nabêjin tu vê pereşkotînî çawatînî malê ew meselekê ew nemaye nav malbatan da ji bo wî lazim e ku henî ceza bê zêdekirin
و وانا لسر و زاروکان کو بزان بن دب کevin حبسه و سالا در نکevin ترساویا بکevin ناوان کو وان مثلا نکevin ناو ایشا evya پرسکریک که مالبات انجی مالبات لازم کو زارو خویی در کevin ایرو ام درد کevin در و زارو که 13 سال 14 سال حتی 12 که شول در ونه و مالبات ناپرسن ولکو نجی زور سپاس صاحب gelek spas ji birêz Felat Bozaslan ku serokê Cemiyeta Başûrê Rojhilat yê di heman demê de navenda wê li Amedê û bi sedan endamên wê hene kampanya wan hem li Amedê hem ji bajarên din gelek deng daye dibêje ji rakirina çekan re na ji tundiyê re êdî bes e. gelekî spas maşallah dekak tu ji Amedê gelme bûyî. Em ji Amedê biçine bajarekî ku hejmareke zêde ya Kurdan lêne temaşevanên nêja bajarekî Türkiye'ye bajarê Konya'yê hejmareke zêde ya Kurdên Anadolê li wê derê dijîn gundên wan hene li wir beriya çend salan 5 sal bi duristî malbata dede oğulları li wir rastî êrişekê hat heft endamên wê malbatê jaliyê kesekî ve li wir hatibûne kuştin bi mehan bi salaye em jî weke rûdaw wê bûyerê dişopînin. 5 sal di ser kuştina wan re derbas bûne bi vê boneyê îro li Konyayê merasîmek rêwresmeke bîranînê bi rê ve diçe bavê rojên Kabayî şî tê de beşdar e. Şewket Terkî li wir e çûye Konyayê em ê binêrin ka wê di derbarê merasîmê de çi ji me re bibêje Şewket kî hatine çend kes beşdar bûne û çi hate gotin çi hate axaftin îro li wir? بله هیوی در پنجمین سال وگرا کشتنا قتل کردن هفت اندام مالبات ده دولار ایسال جی بیرانی نهایی دیسا مراسم هبون صحت دویال گورستان دست بکری که مراسم لویدر پارلمانتری دم پارتی علی بوزان و هر وا بشک گروبک جوان انسیاتیف که کردی آماده بون و که هر جار پارێزەرê مالباتê Birêz Abdurrahman Karabûlû bi me re ya zêjwî bipirsim zêdetir li ser vê merasimê ser vê bîranînê mamosta îsal çawa bû ferqa îsal çi bû di wê bîranînê de em zanin ku Nîzamettin Kabayî jî li vê derê ye û girîng hatine wê ji weke sembol hûn dixwazin çi bêjin? İsal tevlîbû biçikidinê zêde bû ama ez li vir bêjim yani bi partiyê re bêjim tevlîbûn her sal kêm dibe ser vê duyarlılık kêmasî heye yani ez vê bêjim kanî komeleyê jinan li ku derne li vir sê jin hatin kuştinê kesik tune yani êk dibêjin mafê jina em diparêzin li ku derê ne 5 sal bû 3 heb 4 heb jin li vir hatin kuştin vahed kesina da ew tunun İnsan Hakları Derneği dibêjî ka li ku derin partiyê dinê li ku derê ne kesek tune li vir ji bo vê yekî yani îsal biçikî dinê tevliya bûn zêde bû ama terê nakiye. عالی حقوقی de jî em dizanin ku dosya hê jî berdewam e li yargıtayê. Encam geştekî derê niha dosya li ku derê ye mehkeme çawa birêve diçe. Hûn dizanin li çend aliya dadgehê ne yek em dibêjin ceza yargılamasî ku jer yek tenê heft cara ağırlaşmış müebbet hapis cezası dan wana. Medgul derdorê vê kê kî tuneye kê alîkarî pê kiriye kê azm kiriye em wana dixwazin lê mahkeme dergeha Konyayê vê yekî ve qerar neda. Talebê me naninciye bî. Dosya meşan Yargıtay savcıya Yargıtayê got kilî derdorê vî ku jerê heyse vê tespît bikin ve kêmasiyê ji bona vê yekî kêmasiyê ye ji bona vê yekî îtiraza xwe kir. Na dosya li Yargıtay Ceza Genel Kurulu'ye lür em baveriya me hengî qerareke baş derê yani ihtimal heye carek diye ev dosya vegere çaremîn dadgeha cezayê ihtimalekî mezin heye ew sê maha pêşiya vê qatiyamê kî bi wê re geriyayê ji wê malbatekî êrişdan ser vê malbata keleş û êdinê va pêra geriyan yan negeriyanı savcı wisa dibêjî bi HTS û baz îstasyonê qeydê wana tespît bikin. Ji bona vê yekî xwast bira dosya xirabî hêviya me jî heyekî dosya xirabî jî xirab nebe jî herî ku derê em ê têkoşînê xwe ser vê yekî bikin. Gelek sağ spas. Parêzerê malbatê bû bi me re ji bilê parêzerê malbatê bêguman
آتیلا کارت کو همان دمی بخو پارلمانتری بری جهپی ده همو بیرانینا ده همو مراسم در واد پروسه دادگاه ده جوی دمی هر بردوام بولیر آماده بو گازنده هنه بگو من سر علاقهش برکو هجمارا کو هر سال داره آماده ده بف داره برداری وی خانیه کو 7 کس لیاتنه کشتم بله افکار من از جارک دی نشان بده الوی حوشید وی داری هاتنه کشتن هیویدار ای سال هم جهنده که دی قلب بالختر دی بینش برکو هر سال هم کرودا و روماله دکنم تینه ای سال الگوری سال این بوری کمک افکارم بیشن قلب بالختر لی بگمان و که کو پاریزر مالبات جاماجه بگیری هیجی اف علاقه یا کو مالبات دخوازه بین نشاندن پاریزر دخوازن بین نشاندن حتی نهاجی نینج بو و دوسیای ورواد مراسم بیرانی ندجی بگمان گلکی سپاس شوکت ترکی توی کنیای لگل مبوی تماشاوان نیجا کلا گرما هاوینه دارستان گلک دورین ترکیه وکه بار دیسا دشاوتن مروف هول ددن خوشوه جهنمه دور بخن پسیک اکجی جناوا آگره گر رزگار بویه لگلک آجال دناوا جینگه ها خوده دشاوتن جهن کو دشاوتن زیدتر براوین هری نافدار ین ترکیه نه دورین گشتیاری نه پاریزگار انتالیای دبیجه او جنیو شوا سه شمه و آگر دارستانم و دمرینن حتی نها لدوازده دوران آگر هیه لمغلا بالکسیر و چانک کالیجی آگر کتیه ناوا دارستانانو دایه برخواه وزیر چاندنی و دارستانان ابراهیم یوماکlı راگهاندیه که 21 بالافر 69 هلیکوپتر 500 وسایط و زیدتری 3500 کارمندین آگر و مراندنه لسر کارن پسیکەکە کۆژشەواتە دارستانن ئەنتالیایە ڕزگار بووە. لێبەلێ گەلک پسیکندن دناڤاڤی ئاگری دەچوونە و کەس ژی بۆوان نەحسیایە. ئەف دەر پەراڤن ئەنتالیا Türkiye'ne. Agir heremi dışavutine و xelik derbeder dibin. Şu anda yoğun duman var. Alt tarafta Altınoluk yerleşim yerleri var. Yani salı gecesi saat 3'ten beri. Ji demjimêr sê şeva sêşemê ve em rûbirûyê agirê daristanan dibin. Heya niha tevê agirên biçûk 12 agir çêbûne. Di vê hefteyê de gelek daristanên Tirkiye û Bakurê Kurdistanê şewitîn. Şewatên herî mezin li Antalya, Moğla, Çanakkale û Balak Esîrê ne. Agir gefeke tund li wî bajarê geştiyariyê Tirkiye dixwe. Bu rüzgar, kuru hava. Ev ba û keşihewaya hişk li gel germaya zêdeya çil pileyan mixabin agir zêdetir dike. Pêwîst e em gelek şiyar bin. Ev keşihewa wê berdewam be. Divê em li hemû navçeyên xwe gelekî şiyar bin. Beravaniya sivîla Antalyayê biriya du firoke û 4 helîkopter û suh otomobîlên agirkujê 9 tankerên avê û 251 karmendan hewl dide ku agir kontrol bike. کاروبار جوتکار و پالیان دورز هاوینه ده گلکه لآمد و ایله پشتی پالیا جهو گنم دم سالا کومکرن و بارکرن آقای دست پیکریه تماشاوان نیجا کارکر و پاله 3-4 مهان دبن دیریجین تاوا هاوینه ده کار دکن باریوان جی گلکی گرانه لقزن جوانا روزانه جیش 4500 حتی 5000 لیره دیچه دکه نزدیکی $100 لگوری آمار فرمی لترکیه و باکوری کردستان سالانه 20 حتی 25 میلیون تن گا دی برهمانین که صدی حشتیه و جبو ایم آجالان دی ترخان کرن یه دنجی دی سکتورین جدا ده دی بکارانی. دی کلا هاوینه و دبین گرما از زده چل پلهی ده گایه دخن تالیسان و البارهلگران باردکن. لآمد و ایل حپشتی پالیا جهو گنمان دمسالا گایه دست پیکریه. کارگر 3-4 مهاندناف شرط و مردین زحمت کار دکن و باروان گرانه. لی قزان جوان آروژانه ناورا 4500 و 5000 لیره ده که دکن نزدیکی $100.
نه کسن همش بس بلیاتنا هم عربی باردکیم 5-6 ساعتا عربت قدم هم ایشه تونات خرطن 25-26 تون گرمه دنیا گرمه ولی هم مجبور قاتلاmıştım ne ki ama halal هم بوی güvenen kesinlikle بارهلگر روزانه سفرک یدکن و که وی در الگلک باجارن باکوری کردستان و ترکیه بلاو دبه. دکشین بölge doğu güney doğuyan dara Şırnak, Beytüşşebab, Uludere, bölge Sirtevan, dikşivan der tava. 25-26 tonla bardık ortalama Kantara Karayolu'ya. Her gün için sezona roje kerek seferek ortalama erbetçe kerek şevva gara işi beri metten dadıgırın hatta işdik jmevan. لگور آمارن فرمی ل ترکیه و باکوری کردستانه سالانه نوارا 20 و 25 میلیون تن دکات برهمانین که سدی حیشته ویج بو ایم آجالان تب کارانین و یه مایجی سکتورن جدادا تب کارانین. دما کو بحثا زبش تکرن تماشاوان نجاب تایبتی باکوری کردستان یکسر زبشین آمده تینا بیرامروف لباشور کردستان جی باور دکم زبشین شارزوره گلکی نافدارن نهال آمده دما کومکرنا زبشان دست بگیریه جودکارکی لسر روبر 25 دونمان زبش چاندیه نرخ هر کیلویکی ناوا زوی به 6 لیرین ترکیه هینا دستپیک آدم سالا زبشه برهم زیده یه نرخ جیلگوری دستپیک آدم ساله کمتره بگومان او جودکار هر لناوا مختیه خواه زبشکی دشکینه و چاوا کو دوه کرکه دگیش زبش او جو خبر شقد به عبدالسلام اکنجی چوی ناوا مختیه زبشان و لگل جودکار بحثا تایبت مندی و بازارا زبشان جمره بکه هەوی داردەگوتم پەنێرێ قەرەش داغێنانێ گەنم لەگەل زەبەشێ چەند بەنم در بەنم ئەو زەبەشە ناودار یا وی باژارێ کو bi salan bûye nexş û nemûşê gastronomî û mitbaxa Amedên ha werzê komkirina wî ye. Ez jî li gundê aşiqa bi ser navçeya Peyasa Amedê ku dibêjin Güle Çobal di nav zeviyekî zebeşan da me ya malbat kom dikin zebeşê Amedê. Keke evrihim qevat beşlere bereket. Ew hatin delber quça zebeşe zehmet nebe. Harûnî tu çeway başî. شکر خودش ترازیه اونج باشم صاحب الحمدلله ای سال چند دونم زبشا جوتو 25 دولم چه تحتن ها چند جراجه کریه چند تون تسری دونمی چیه فرقه دورا 8 تون کی falan dedi dolmavi o piyasacı avliya hükü biçiki baş bu anavacı piyasa gel ki ucuz bir zede bu loma eri başa kilo ne vardı on çi difroşun o kiloyu ne vardı bir şey şadıdın الماركت جيانا محمد 16 17 دف دوري بيستوان هنا وصاي انا الماركت دورا انكا بي دورا 12 yani disajı %100 verme de kardık. Nivi yani marketçi jwe pırtık kazanışkan. Eri aynı. Ya başe. Emi çal tamavi binherin ka handuri sor be başe zebeş zerbe ya kapıçuk eva pırmezin. Ya emi yiyeceksin. İyi başe. Vay. Emin ha لطعمة زبشة آمده دناو عرطالي بنهرن ما شاء الله نه tam soru eva ve ki pembe xuyat ki pembe be baştır Valla ya profesörü me daha zanı ama soru yani ya soru beli rengi de sıkıntı teneyi ve seri avul vakta sıftah derket ve bçıkası difrot kiloavi dnav arta ama dora 15 arası mede da Disajı kedat ya malbatat zaroket ev zebeş nefse debara ve biviye. Eri. Başka vakitin te çajutiye? Enki peterji me ajutiye. Eri. Merviş kerate dıtır sahira. Naz eşe me rengi ucu xoşe tamam. Zebeş xoşe de kerate merev dıtır sine kerek. Zebeş me bölgede herhalde mina ayar zebeş me da zebeş kaliteli teneyi. Te çen avlek lexistil bize beşi? Ya valla ya hesabim peyne girdi. Gelek mesafet. Eri mesref. Seri dönüm mesafet eşgal ediyor. Yani tahmini dora 25 30 arası dönüm mesrefiydi be. Dönmek de ko çen kilo zebeşti? Dora yani 8 ton falan kabacan böjenti. Gemzeden navser. 8 ne 10 11 win av. Ev jware yani 8 10 arası evdu be çeydi be. Başı. Çen mehe tu pera mjuli çen mehe. Valla
hemen zivistan da hazırlık avi dikin mesela dest bi joti vi dikin ay zivistandan başladık. gelek spas ke kavrim xwedê bereketa xwetê hûn dibînin wiha qûç kirine ev li viratê barkirin bi balhirgiran hem ji bo nava Amedê marketên Amedê hem jî ji bo dewr û berên Amedê tê şandin zebeşekî rengî wî gelekî xweş e piştî ku min mayka xwedanî ez ê jî li tahma wî binêrim cure xwarina erdî ku yanî weke fêkî li ser navê Amedê hatiye tomarkirin hatiye tescîlkirin jî ev zebeşa navdar e ku ji edebiyatê re ji muzîkê re ji dîroka bajêr re jî gelek caran bûye mijar. Abdüselam Akıncı ji Amedê li gel me bû em ê biçine bajarê Burdurê yê Tirkiyê îro li wî bajarî lîstika dostane ya du tîmên Kurdan hebû Amedspor û tîma Duhokê derketin pêşberî hev Amedsporê bi 2 golan li hemberî 0 zora Duhokê bir. Sibê jî wê Amedspor li gel tîma Zaxo bileyze hevkarê me Saman Welatjêrî li gel tîmekê ev çend rojin li wî bajarî ye romala amadekarî û lîstikan dike. Saman di derbarê lîstikê û her wiha planên Amedsporê de li gel serokê Amedsporê Nahît Eren axiviye. Nahît Eren dibêje ew dixwazin 4-5 lîstikvanên nû wergirin hevdîtinên wan li gel lîstikvanan jî berdewam in. Di çarçovê yariya hevalîniya Amedspor Duhok di çarçovê amadekariyên her du yaneyan de bû werzên nû hem di Lîga Iraqê de hem jî Super Lîgê de serokê yaneya Amedsporê Nahît Eren ew jî hatiye da ku ji nizîk ve temaşayê maça Amedsporê û Duhokê biketin. Hindek pirs hene ez dixwazim bersiva wan ji wî bistînim. Kek Nahît xêr bê çawa? Spas em jî baş. Îro hatî çawa bû? Baş bû em jî îro hatin ve maça taybet temaşa bikin. Rastî îro do nas şêdibe em kim xweş. Millet piranê gelek çavarê bû Amedspor li gel tîmê me Kurdistanê dibêjin Duhok, Zaxo. Hûn weke Amedspor vê yekê çawa dinirxînin çi ji millet re dibêjin? Belê me ji xwe soza wî davom me gotibe me be Duhokê re zawra maçê taybet bike. Îro jî ew tişt hat jî bi rastî pêşa rojê de bin daha zêde jî em ê maçên dostanî bikin. Tiştek ku ez xwazim pirs bikin ji ber ku di sosyal medyada gelek tê pirskirin. Transferê ku Amedspor dike temam bûne yan hîn mane? Na hê mane hê em nêzî 4-5 lîstikvan em hê transfer bikin. Amedspor Super Lîga nû da demsala nû da wê li ku derê be armanca Amedsporê çi ye? Armanca Amedspor her de dema ku me kongre avakir me li wê jî hanî bu ziman me gotibû armanca me ew misal herin Kupayê Avrupayê turnuvayê Avrupayê bi rastî Amedspor yekemîn e ku derketiye Lîga Superê bi rastî em dixwazin wê cî bigirin û serkevin herin Kupayê Avrupayê. Lîsîvanek ne li viraya ew jî cekdar Orhan e. Te gotiye hetayekî tebaxê di bêhnvedanê de ye. Pêşa roja wî li gel Amedsporê digehîte ku derê? Yani çekdar lîstikvanê me ya bi salaya li tîma me re bi rastî pirsgirêk navbera me de til he lîstikvanê me ye peyama me bi dom me bi rastî peymana me bi dom me bi rastî ew yekî meyda be em ev dîtinek bikin goravî em ê biryarî bikin. Spêka ku Amedspor bû şampiyon gotin diçe Super Lîgê gelek behsa Mauro Icardi de hat kirin. We hîç têkiliyek bi wî re hebû? Na tinim. Na gora aborî ji xewata me hêza me nagirin. Rewşa aborî û diraviya Amedsporê dê biçi tasîbe dê çawa be birêveberatî wê çi dema derkevî Lîga Superê bi rastî ji xwe gora wî aborî ji parê xurt dibe gora sponsorî reklamî TFF lê bi rastî Amedspor bi piştgiriya gelê xwe li piyaye heta îro me kombînê xwe derxistin firotanê nava di roya de xilas bû bi rastî ji wê jî ji alîya aborî piştgirîka baş heta Amedspor pêşa rojê de ew ê bidome ji xwe piştgiriya gelê. Kek nayê behsa lîsîlvanekî Kurd li başûr de hat kirin Akam Haşim. Gotin hinek tekelî hene Amedspor hinekî helsengandin dike bû wî hat dîtin bikin û hevbes çekin. Tiştekî wilo hebû? Yani futbol şubame, ben pirsiyarê futbol şubeme epey distikvan ji wan re hatin. Bi rastî bi teva raketin tekilî her distikvanê ku ji me re tên pêşniyarî koçê me temaşe dikin, ekîba me ya teknîkî temaşe dike. Dawî dema ku ji bo tîma me ku ferz be wê çaxê dikevin tekilî. Navê wî hatibû? Navê wî hatibû. Navê epey distikvan hatibû ji Iraqê jî. Kî bûniye dilê? Ana nav navê bîra min lê bi rastî ez zanim futbol şube distikvanê ku li tîma Iraqê dileyîstin.
یک ستوپر وات و مشتری لداوی چه مشتری نگیشت انجام Yani tu hevdîtin نه منیجر براستی آخابتن برکی چه رو ولی براستی جبو هاتن پیشنیاری چه بو لداوی بریار ندای سپاس دکم نهایتاً سروکیانه آمسپور بمربو او ده نوترین داخویانی خود لگل آمسپوره لسر گل پرسانا خوی بحثا به شروع چکدار اورهان ام بای جاگنه آمسپوره دم سالانو و او دنگوین بحثا هاتنا آکم هاشم بویانه آمسپور دکن کرن سپاس سامان ولاد جیریج بردوره راگهان تماشاوان نجام بیشتنداویا بدنشمی هر شاد بەشی کروێتیف داهێنان و دیزایانی ڕوودا و خەڵاتەکە دن قانۆف دەوڵەتی وەرگرت خەڵاتە دیزاینێک و ئەڵغانێ نەها گشتیە لیژنەی بڕیاردەرانی ئەم خەڵاتە نێو دەوڵەتێ سەرسام بوون بە کارەکەی ڕوودا و دیزاین و ڕەنگە تایبەتانی بەکاریان دێنێت بۆتە خاوەنبۆرگ و بڕاندی جێی سەرنجی لیژنەی خەڵاتەکە محەممەد سەفار بەڕێوەبەری بەشی کرێتیڤی ڕووداوەڵێ ئەم خەڵاتانە سەلمێنەری زیرەکی و بەهرەی تیمی ڕوودا و حەزەکەم بزانم مەسەنەن گەرمانەیەکی توانی بڵێ کاکە من ڕووداوی سلابلۆ بن تەماشەبانی نێژا بولتەنا تایبەت بە باکووری کوردستانی تورکیە بەبان سەرنوچەیان دەست پێ بکە کەرەم سەرۆکوەزیر عێراقی عەلی فالح زەیدی لە ئەنقەرە پایتەختە تورکیەیە وێ لەگەل سەرۆکۆمارێ وی وڵاتی ڕەجەب تایب ئەردۆغان بجەوە بریارە دۆسیایên استراتێژیکیên weke av, enerjî û hevkariya aborî bêne gotûbêjkirin. Di çarçoveya lêpirsîna di derbarê kuştina Gulîstan Dokuyê de parêzgarê Bereyê Dêrsimê Tuncay Sonelê ku niha girtiye parêzvanê wî Şükrü Eroğlu polîsê kuşkar hatiye avêtin Gökhan Ertok ji ber sûcên cuda careke din hatin girtin. AK Partî amadekariyê dike ku pêşniyara yasaya çarçove van rojan pêşkêşî serokatiya parlamentoya Tirkiyê bike. Ew yasa rê xweş dike ku hejmareke zêde ya gerîlayên PKK vegerin Tirkiye û Bakurê Kurdistanê. Terörü yaşadı Türkiye. Çok kayıplar verdi, çok şehitler verdik. Ülkenin kalkınmasına da zarar verdi, ekonomisine de zarar verdi. Elbette ki terörsüz bir Türkiye herkes ister. Li çarde bajarên Bakurê Kurdistan û Tirkiye operasyoneke berfereh li hemberî bazirgan û bikarhênerên maddeyên hişbir hate kirin. 382 kes hatine girtin. Serokvezîrê Iraqê Elî Falih Zeydî gihîşte Enqere paytexta Tirkiye temaşevanê nêja wê li gel Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan bicive. Berdevkê hikûmeta Iraqê Heydar Ebûdî ragihandiye ku di vê serdanê de wê dosyayên stratêjîkên weke pirsa avê, enerjiyê û hevkariya aborî bêne gotûbêjkirin. Mijarên serekî yên dan û stendinan wê bi vî awahî bin dosyeya avê heye di navbera Tirkiye û Iraqê de Bexdad xwaze Enqere pabendî zêdekirina para ava Iraqê di rûbarên Dicle û Feratê de be. Dosyeya enerjî û petrolê heye hinardekirina petrola Kurdistan û Iraqê bi rêya bendera Ceyhanê û çareserkirina pirsa yasayî li dadgeha Parîsê wê mijareke serekî ya civînê be. Rêya geşepêdanê yek ji mijaraye gotûbêj wê li ser projeya milyar dolarî ya rêya geşepêdanê werekirin ku biryare bendera Fawê li Besra bikîne Tirkiye û piştre jî bi Ewropayê ve girê bide. Li gel Serokvezîrê Iraqê wezîrên derve yên petrolê çavkaniyên avê, wezîrê bazirganî û
هروها پارێزگارê Kerkûkê Mihemed Semcan jî di şandê de ne Wezareta Bazirganiya Iraqê eşkere kiriye ku tenê di 5 mehê Nîsal de qebareya bazirganiya li gel Tirkiye gihîştiye 3.7 milyar dolaran her du alî dixwazin astengên li ber pevguhertina kelûpelan nehêlin. Serokê Koma Dostaniya Tirkiye û Iraqê li Parlamentoya Tirkiye ji Rûdawê re ragihand ku piştî civînan şîveke taybet bo Serokwezîrê Iraqê û şanda li gel wî hatiye amadekirin dema wê şîvê jî îşev saet 8 êvarê ye. Bi heman rengî Serokwezîrê Iraqê Elî Zeydî di gotareke xwe de ji Ajansa Anadolê ya Tirkiye re gotiye Iraqê riya aramî û geşepêdanê hilbijartiye tekezî jî li ser girîngiya projeya riya geşepêdanê û hevkariya li gel Tirkiye duwarên aborî ewlekarî û avê de kiriye. Elî Zeydî dibêje Iraqê riya aramî reform û geşepêdanê hilbijartiye pêşîneyên xwe li ser bingehê avakirina aboriyeke bihêz, dewleteke bi bandor û pêwendiyên derve yên hevseng daniye. Şiyanên Iraq û Tirkiye bi hev re ne tenê sînorekî hevbeş e, lê ji bo avakirina hevkariyeke aborî ya pir girîng li herêmê qadeke berfere he. Iraq û Tirkiye xwediyê derfeteke dîrokî ne ku cihê xwe yê coğrafî veguherînin nirxekî aborî bibin xaleke girêdanê navbera Gendavê, Asya û Ewropayê de. Riya geşepêdanê bi gotina Elî Zeydî ne tenê projeyeke Iraqê ye, lê projeyeke herêmî ye ku têgeha girêdanên aborî li Rojhilata Navîn ji nû ve pênase dike. Gotiye jî riya geşepêdanê dibe damareke nû ya aborî ji bo herêmê ku benderan bi bazarên cîhanî ve girê dide. Ji bo ewlekariya Iraq û Tirkiye pêwîstî bi hevkariyeke nêzik heye ku li ser bingehê rêzgirtina li serweriya hev û têkoşîna dijî terorê be. Elî Zeydî gotiye em li hêviya birêvebirineke hevpar ya dosyeya avê ne ku li ser bingehê berjewendiyên dualî be bi awayekî ku ewlekariya av û xwarinê ji bo gelên me misoger bike. بله تماشاوان نیجا سروکوزیر عراق لترکیه جالی وزیر بازرگانی و هات پیشوازی کرن حتی آنها دیمن و ویدیوین هفدیتنین وان نهاتنا بلاف کرن دما کو پیشوچونک دوی واریده چه بو دیمن گهیش نبر دست ما امیل ورجوار راکینن. ایدی پروژه یاسای تایبت به پیواژویا جار سریه لترکیه لبردری پارلمانتویا ترکیه دبکو حتی هفتیه که او رشنویس لکوما گشتی پارلمانتوی ورن نرخاندن دنگدان لسر ببر. دم پارتی دخوازه پشتی پسند بونا یاسای لجنه که چاودری و شوپاندن آشتیه لپارلمانتویا ترکیه ور آوا کرن و جی کرن یاسای و پرسکری که کوته ده درکوین جالی ویلی جنه و ور شوپاندن بردف که آک پارتیه جید بیجه او بشب و بروش جوینان دکن و بری گرتنا پارلمانتوی او یاسایا چارچوبه درخینن. د پیواژه چارەسەریە پرسا کورد çav li ser parlamentoya Tirkiye ne. Dibe ku heta hefteyekê reşnivîska yasaya pêvajoyê li parlamentoyê were nirxandin û dengdan li ser bêkirin. Dem partî piştî derxistina yasayê daxwaza avakirina lijneya çavderî û şopandina aştiyê ya li parlamentoya Tirkiye dike. Beklentimiz şu. Silah bırakanların bendewariya me ev e divê yasayek were derxistin ku kesên çek deynin bikarbin vegerin. Kesên li surgûniyê bikarbin vegerin û kesên di girtîgehan de werin berdan û bikarbin veşdarî siyaseta demokratîk bibin. Berdevkê AK Partiye jî dibêje di pêvajoya çareseriya pirsa Kurd gihîştina qonaxeke kritik û bi biryarin ku pêvajoyê berdewam bikin. Terörsüz Türkiye konusundaki
hazırlıklarımız Amadekariyên mecbû Tirkiye bê teror berdewamın. Em her roj civînan dikin. Em ê îro jî civînan bikin. Em bi demjimêran civînan dikin. Carnan rojê du caran civînan dikin. Em sibeh û êvaran civînan dikin. Bi hêviya Xwedê berî girtina parlamentoyê em ê çarçoveya yasayî derxînin holê. Çıkarmış olacağız. Diyasaya çarçoveyî de tiştê ku herî zîde tê merakkirin, statûya Abdullah Öcalan, rewşa serkirdeyên PKK û mafên çandî û neteweyên gelê Kurd e. Dem Partî dibêje, bi temamî nizane ku di naveroka yasayê de çi heye. Lê divê yasa berfireh be û cudakarî nebe. بله تماشاوان نیجا یاسا کنگی ته پارلمنتوی چد ناوروکاوی ده هی حتی ها بزلالی نایزانیم براستی جبو وان پرسان و گلکندن از یکسر بچمجم بردفکا دم پارتی خانم عایشهگل دوغان جه انقرل گلمه عایشهگل خانم دم باش تو بخیر هاتی روداوی دم باش روز باش بله از همه یکسر وی ببیجم گلو پروژه یاسا گیهیشت بردسته پارلمنتوی؟ نه خیر هنه گیهیشتیه بردسته پارلمنتوی و که وجی نوچه خود آنی برچاف کو همو آلی جید بیجن هی نگیهیشتیه پارلمنه هی نگیهیشتیه پارتیا مجی هی تنیبیساندن و لسر هی هن هفدیتن تنچیکرن Yani nivîsandina wê jî xelas nebûye wê demê we reşnivîsa wê jî nedîtiye newsa? Nexêr heta niha me reşnivîsa wê nedîtiye. Pêşnûmeya yasaya çerçeveyê negihaye destê me. Belê lê hûn dizanin gelo çi di naveroka wê de heye yan we li ser naverokê gotûbêj kiriye bi AK Partiyê re? Em ji xwe li ser naverokê gotûbêj dikin yani hevdîtinê me jî li ser naveroka yasayê ye hevdîtina grava îmraliyê jî ya dawiyê li ser vê bû wekê ku tê zanîn piştî wê jî daxuyaniyek nivîsandî jî hat kirin hevdîtinê me jî aliyê şandeya me ya grava îmraliyê tê rêvebirin heta niha jî em bêjin tiştekî nivîsandî xal bi xal naverokek zelal ne derketiye holê. Dem Partî her demê dibêje ji destpêkê ve dibêjin eger xaleke taybet bi statûya Abdullah Öcalan tê de nebe nabe çareserî. Lê Akın Gürlek jî Wezîrê Dadê got tu xaleke taybet bi şexsekî wê divê proje yasayê de nebe. Ve li ser vê yekê li hev kiriye gelo? Em niha vê meselê piçek dî zelaltir vekin em tiştekî taybetmendiya wê ji bo şexsekî hebê daxwaz nakin. Em pêwîstiyên pêvajoyê tînin ziman. Pêwîstiyên pêvajoyê çi ne ji bo ku pêvajo bikar bê rêve biçe lezek jî ji bo pêvajoyê lazim e hûn zanin hem rewşa rojhilata navîn hem jî ev 2 sal e em bendewara yasayê ne em dibêjin bingehekî hukukî divê îcabê danîn. Em gihan wê qonaxa gelekî girîng. Pêwîstiya vê çi ye divê ev kesên ku li ser vê pêvajoyê bandorekî wayên gelek erênî hene divê rêj ware vebe. Yani niha wê çawa Rêzdar Öcalan bikar be vê pêvajoyê 2 sala bi şart û mercên gelek giran de dimeşîne lê tenê bi hevdîtina 4-5 saeta û tenê bi heyetekî re hevdîtinê re wê rêve bibe. Ev ne tiştekî normal e yani bi vî şeklî zehmet dibe em dixwazin ev zehmetî ji holê rabe ji ber wê jî em dibêjin ev dibe ku bibe lijneyek ev dibe ku bibe desteyek lê her tiştek dibe bê pêk anîn ku Rêzdar Öcalan jî rola xwe ya girîng ya nava vê pêvajoyê de bikar be bilêze yani ev qanûn jî ji bo vê dikare bibe destpêkek yani statûyê divê mirov vê fêm bike divê şart û mercên wî azad derkevin holê ku bikar be têklatiya danê bikar be pêwîstiyên pêvajoyê li gor wê jî tev bigere. Belê şert û mercên grava îmraliyê Ayşegül Xanım qet nehatine guhertin gelo ji destpêka pêvajoyê ve û heta niha? Nexêr. Yani şart û mercên grava îmraliyê ya jiyandinê nehatiye guhertin. Tişta ku şandeya me
جارا داویه جی چویی وکی آگاهی جمره راگهاندی تی گوهرتنک شرط و مرجین گرابا ایمرالیه de nine. Bes tene çi heye bere hunduzanın tecrüte gelek giran hebu u şandeya meji netkari serdanal imraliye bike malbat ji netkari hariye serdana bike parezere vi pxaji netkarin harin rezdar öcalan bebinin. Le pişti ku pevajo desbekir hatta iro heji nezelale kij roj kij vakt kengi ve bikarbin şandeya me anji parezerin vi anji malbata vi ve bikarbe hare serdanal graba imraliye bike ev dibe xatereye ev fikru gumana çetki em dibejin şuna va fikru gumana şuna ve xatereye em bir mesele zelaltir bikin revşa graba imraliye şartü merceğin graba imraliye ji bu goherin yani teklatiyek yekser seranser Rezdar Öcalan bikarbe ve keminak bi tevger axare dane ve hin tişti zelatir bibin. Anji bi derdorên cidare bikarbe teklatiye ki dane. Bi rojname gerare, bi rewşenbîr are, bi akademisyen are, bi nivîskar are, bi kesên ku mafê mirovan re mijûl dibin û pisporin û siyasetmedarin weke em weke partiya demê em nikarin harin serdanê kîl grava imraliye bikin. Mafê me heye weke parlamenter em dikarin harin hemû girtîgeha ziyaret bikin kesên ku em dixwazin wa bibînin lê em nikarin harin grava imraliye û Rezdar Öcalan bibînin. Em dibêjin îca bê navbeyncî yekser ew bi xwe bila teklatiya xwe bi civakê re danê bikarbe peyama xwe mijdevê xwe ragihîne. Ev tiştekî xwezayiye û dinyayê jî welê çêbûye Hêvîdar xanim. Belê Ayşegül xanim ez ê bême ser mesela proje yasayê. Xulaya proje yasa sînordarkirî ye yanî tenê wê rewşa hiqûqî wan gerîlayên PKK'yên ku çekê datînin rêk bixe bi çi rengî vegerin. İcar amadekariyên teknîkî ji bo hatina gerîlayan û kesên li Ewropa hatiye kirin gelo mekanîzmayek mebesta min hatiye diyar kirin wê çawa werin ev kes? Hatta niha ev mekanîzma ne diyare? Em jî dibêjin pêwîstiya vê pêvajoyê mekanîzmayekê heye. Divê desteyek hebe ku bikarbe bişopîne alaqeder bibe çavderiye bike amedekariya vê qonaxa nû bike. Ev yek. Ya didoye em ji bo sînordariya yasayê jî em dibêjin ne sînordar be ev yasa bikarbe hemû kesê ku bixwazin jê îstîfade bikin bixwazin vegerin hemiya bê sînor bêxê vê yasayê de wê baştir bibe. Lê wisa xuya dike ku heta niha agahiyên ku gihane destê me gav bi gav ev qanûn ve em bêjin pirsgirêka Kurd çareser bike. Ev jî ji bo destpêkê weke awayê bingehek huquqî em bê jî bi qedir dibînin. Lê dîsa jî em carek dî dubare bikin û vê bangewaziyê bikin divê ev yasa ti tiştekî sînor neke ji ber ku tişta herî pêwîst îro çi ye em dibêjin tevgerek biryar daye, biryarekî stratejîk daye. Rêberê wê tevgerê bangewaziyekî gelek stratejîk kiriye û dibêjin îca em dawî li tekoşîna çekdarî tînin û ev biryarek stratejîk e. Ev derfetekî gelek mezin e, şansekî gelek mezin e. Ji bo me hemiya şansek gelek mezin dertêxê holê. Şansa çi ye ev? İca wê çekiş devrê derkevin û bi awayekî mayînde divê ev çekiş devreyê derkevin. Ew awayê mayînde wê çawa pêk were bi qanûnan wê pêk were. Çi qanûn pêwîst be divê ev qanûn jî îca bên çêkirin û li gor haziriya wa qanûna jî hin lijne hin deste jî bên amade kirin û bên damezrandin. Hûn li ser van tiştê ku tu behs dikî hevnerînin li gel aliyê desthilatê yanî qonax bi qonax em ê ber bi vê meselê ve ber bi vê çareseriyê ve biçin gelo? Em ne hevnêrîn bin jî meselekî siyasî ye Hêvîdar xanim.
ev mesele inkar eder ketiye hatiye hatta ve aste. Mesela Kurda, Pırskireka Kurda, çiye mesele ki zamane, mesele ki nasnameye, mesele hebuneye. Kurt hatta îro tine hatin hasebandin. Kurt hatta îro veke tehlike hatin ditin. Kurt hatta îro bi tişta ku em bêjin weke kesên ku dibê miroj wa bitirse hatin xuya dan li Tirkiye. Eve 100 sal bûrî derket holê ku Kurd tenê heqê xwe yên xwezayî dixwazin. Yani dixwazin zimanê xwe azad kar bînin. Dixwazin ji hebûna we ne tirsandin, hebûna we ne tehlikeye ne tehdide ji bo ti welatî û ji bo Tirkiye jî ne tehdîdeke. Lewma ev meselekî siyasiye û dibe çareseriyek siyasî bê meselê re gav bi gav bêjî bêdîtin. Em dibêjin bi yasayekî meselekî 100 salane naye çareser kirin. Em ne benda evê diyene ku bu yasayek bê çêkirin bu yasayekî hemî pirsgirêkê Tirkiye'nin yên demokratîk bûne bên çareser kirin. Ev imkana bê ji xwe nîne. Lê dibe em destpêkekî welê baş û qayîm bikin ku gavek welê baş bavêjin ku bikarbin piştî vê gav bi gav pêl bi pêl ber bi çareseriyek mayînde veherin. بله وصا خویای و حتی مها ایلونه بردوام بکه مثلا پروژه یاسای و گوتوبیجاوی و پسند بوناوی پشتی کو پسند بو لپارلمنتوی یکسر و وره جی بجی کرن یان و بشرط و مرجاو وره گریدان جبر کود بیجن دوی راپورا میته وره دوی راپورا ارتش وره کو پککیب تمامی چکتانینه اگر وصا به خویای و گلکی دریج به اف شرط و مرچینا هنه گلو Dibe gelek dirêj nebe, dibe piştî ku ji parlemenê bûrî ev yasa li gor pêwîstiya pêvajoyê bikarbe îca kesên ku vegerin, kesên ku ji hepsê derkevin, kesên ku li Avrupayê vegerin Tirkiye yani bikarbe vegera welat hesanî bike û nehêle wext serde bibûre. Daxwaza me ew e ku negire daye şart û mercan be. Piştî ku yasa derketî şart û mercên yasayê cihanîna yasayê ye. Rêkûpêkirina yasayê ye. Em jî amadekariyê xwe dikin. Em ne hevnêrîn jî bin. Tiştek îca zelale hêvîdar xanim. Ez vê jî dubare dikim. Ev meselekî siyasiye. Gelek destilatdar guherîn heta niha bê meselê xwestin bi nêrîna ewlehiyê çareser bikin. Çareser nebû. Em dixwazin ev şerê 52 sale didome îca bi awayekî bi rastî mayînde bî veger çareser bibe. Kes nevê kuştin. Şer û pevçûn çênebe. Ti pirsgirêk nîne ku em bi axeftinê, bi danûstandinê, bi diyalogê jê re çareserî nebînin. Pirsgirêka Kurda jî têde bi vî şeklî em dikarin bi riya danûstandinê çareseriyek mayînde heger em îro behsa tifaqek û hemû alî îro welê dibêjin tifaqek dîrokiya milletê Kurd û Türk em behsa vê dikin ne wê ye wisa têgotin vî şeklî têgotin. Heger em dixwazin ji dil vê tifaqê mayînde bikin divê çi lazim be em li ser wa xala bikarbin biaqibin û rêyek em neşibin hevdû jî ji xwe neşibandina hevdûne wek hevî û xwehibiratî divê em xwezaya xwe biparêzin divê em bikarbin rêyekî vekin û vê meselê îca bi awayekî mayînde çareser bikin em ji bo wê jî gihane derfetekî dîrokî ez bawerim em ê bikarbin vê derfeta dîrokî mayînde bikin û kar bînin bi awayekî êrenî. gelekî spas xanim Ayşegül Doğan berdevka Dem Partiye tu ji Enqerê mêvana me bû zor spas. Ez jî gelek spas dikim ve şanek xweş dixwazim ji were. Serçava spas. Serçava. Tamaşevanê nêja ak partî me got amadekariyê dike pêşniyara yasaya çarçove hêdî pêşkêşî serokatiya parlamentoya Tirkiye bike yasaya ku hatiye amadekirin wê bibe bingeha yasayî ya çekdanîn û xwe fesehkirina PKK. Yasa wê rêl pêşiya vegera hejmareke zêde ya gerîlayên PKK veket nava xelkê Tirkiye de bêguman nerînên cuda divê derbarê de hinek ji wan qebûl dikin hinek ji wan jî
قبول ناکن ام بنیرن چه گوتنه؟ Ben gayet olumlu değerlendiriyorum. از یاسای گلک ارینی دبینم جبو آشتی جبو ترکیه جبو ترکیه به ترور کاره که باشه هم لبندین یاسا در بکبه Yasanın da çıkmasını bekliyoruz. Zaten bu terörün başında... Jixwe terorê Tirkiye da dest pê kirin. Xelatiya Tirkiye bû. Ji Amerîkayê alîkarî standin û çûn û çiya û her der bombabaran kirin. Rojekê jî negot ka em li ser aştiyê kar bikin. Hadi hayırlı işler. Bilemiyorum nasıl biteceğini. Ez nizanim wê mesele çawa çareser bibe. Bi salan e teror li welatê me xilas nebû. Niha jî gelek hêviya min nîne. Madem armancê ji vê yasayê xilaskirina terorê ye, çawa ev qasirê li pêşiya Öcalan tê vekirin û çima dixwazin wî derxin. Sunulmaz. Benim bakış açım bu. Efendim şimdi Türkiye terörden çok çekti. Ez benî Türkiye gelek ji destê terorê kişand. Ciwaniya me bi terorê derbas bû. Me gelek şehîd dan. Me gelek kes ji dest dan. Aboriya me têk çû. Lê aştî tiştekî dualî ye. Pêwîst e yên ku bûne sedema vê rewşê êdî gavekê bavêjin. Bêguman em piştgiriya vê pêvajoyê dikin. Parlamentoya Tirkiye jî pêwîst e ser paşaroja Tirkiye bifikire û wiha gavan bavêje. Eger çekdeynin wê baş be, ya rastî ez carna dikevim nav fikrin xirab. Wê deynin jî ez hêwî dikim ku vegerin malên xwe. تماشاوان نیجا هم گیشتن داویا بولتنا ایرو لی پشتی دقیقه که نابرک کرد هفکارین ما ویج باجار بردور یه ترکیه بشه می ورزش سامان ولاد جیری و لگل وبه برا چاوی ورسر داوی هر شاد داوی سلابلو بن تماشاوان نیجا بولتنا تایبت به باکوی کردستان ترکیه به بان سرنوچه هم دست بیده کرم سروک وزیر عراق علی فالح زیدی لانقره پایتخت ترکیه و لگل سروک کماری وی ولاتی رجب طیب اردوغان بجوه بریار دوسیاین استراتژیکین وکه آب انرژی و هفکاری آبوری بین گوتو بشکرن ده چارچوبه علی پرسینا ده درباره کشتنا گلیستان دو کویه ده پارێزگارê berê Dêrsimê tuncay sonelê ku niha girtiye, parêzvanê wî Şükrü Eroğlu polîsê kuşkar hatiye avêtin Gökhan Ertok ji ber sûcên cuda careke din hatin girtin. AK Parti amadekariyê dike ku pêşniyara yasaya çarçove van rojan pêşkêşî serokatiya parlamentoya Tirkiyê bike. Ew yasa rê xweş dike ku hejmareke zêde ya gerîlayên PKK vegerin Türkiye û Bakurê Kurdistanê. Terörü yaşadı Türkiye. Çok kayıplar verdi, çok şehitler verdik. Ülkenin kalkınmasına da zarar verdi, ekonomisine de zarar verdi. Elbette ki terörsüz bir Türkiye herkes ister. Çarda bajarên Bakurê Kurdistan û Tirkiye operasyoneke berfereh li hemberî bazirgan û bikarhênerên maddeyên hişbir hate kirin. 382 kes hatine girtin. Serokwezîrê Iraqê Alî Falih Zeydî gihîşte Enqere paytexta Tirkiye temaşevanê nêja wê li gel Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan bicive. Berdevkê hikûmeta Iraqê Heydar Ebûdî ragihandiye ku di vê serdanê de wê dosyayên stratejîkên weke pirsa avê, enerjiyê û hevkariya aborî bêne gotûbêjkirin. Mijarên serekî yên dan û stendinan wê bi vî awahî bin dosyeya avê heye di navbera Tirkiye û Iraqê de Bexdad xwaze Enqere pabendî zêdekirina para ava Iraqê di rûbarên Dicle û Feratê de be. Dosyeya enerjî û petrolê heye hinardekirina petrola Kurdistan û Iraqê bi rêya bendera Ceyhanê û careserkirina pirsa yasayî li dadgeha Parîsê wê mijareke serekî ya civînê be. Rêya geşepêdanê yek ji mijaraye gotûbêj wê li ser projeya milyar dolarî ya rêya geşepêdanê werekirin ku
کو بریاره بندرا فاوی لبصره بکینه ترکیه و پشت رژی به اروپای و گری بده. لگل سروک وزیر عراقی وزیرین درو ین پترول چافکانین آوه وزیر بازرگانی و هر وها پارێزگارê Kerkûkê Mihemed Sem'an jî dişandê dene Wezareta Bazirganiya Iraqê eşkere kiriye ku tenê di 5 mehê Nîsal de qebareya bazirganiya li gel Tirkiyeyê gihîştiye 3.7 milyar dolaran her du alî dixwazin astengên li ber pevguhertina kelûpelan nehêlin. Serokê Koma Dostaniya Tirkiye û Iraqê li Parlamentoya Tirkiye ji Rûdawê re ragihand ku piştî civînan şîveke taybet bo Serokwezîrê Iraqê û şanda li gel wî hatiye amadekirin dema wê şîvê jî îşev saet 8 êvarê ye. Bi heman rengî Serokwezîrê Iraqê Elî Zeydî di gotareke xwe de ji Ajansa Anadolê ya Tirkiye re gotiye Iraqê riya aramî û geşepêdanê hilbijartiye tekezî jî li ser giringiya projeya riya geşepêdanê û hevkariya li gel Tirkiye dwarên aborî ewlekarî û avê de kiriye. Elî Zeydî dibêje Iraqê riya aramî reform û geşepêdanê hilbijartiye pêşîneyên xwe li ser bingehê avakirina aboriyeke bihêz dewleteke bi bandor û pêwendiyên derve yên hevseng daniye. Şiyanên Iraq û Tirkiye bi hev re ne tenê sînorekî hevbeş e lê ji bo avakirina hevkariyeke aborî ya pir girîng li herêmê qadeke berfere he. Iraq û Tirkiye xwediyê derfeteke dîrokî ne ku cihê xwe yê coğrafî veguherînin nirxekî aborî bibin xaleke girêdanê navbera Kendavê, Asya û Ewropayê de. Riya geşepêdanê bi gotina Elî Zeydî ne tenê projeyeke Iraqê ye lê projeyeke herêmî ye ku têgeha girêdanên aborî li Rojhilata Navîn ji nû ve pênase dike. Gotiye jî riya geşepêdanê dibe damareke nû ya aborî ji bo herêmê ku benderan bi bazarên cîhanî ve girê dide. Ji bo ewlekariya Iraq û Tirkiye pêwîstî bi hevkariyeke nêzik heye ku li ser bingehê rêzgirtina li serweriya hev û têkoşîna dijî terorê be. Elî Zeydî gotiye em li hêviya birêvebirineke hevpar ya dosyeya avê ne ku li ser bingehê berjewendiyên dualî be bi awayekî ku ewlekariya av û xwarinê ji bo gelên me misoger bike. بله تماشاوان نیجا سروکوزیر عراقی لترکیه جالی وزیر بازرگانی و هات پیشوازی کرن حتی آنها دیمن و ویدیوین هفدیتنین وان نهاتنه بلاف کرن دما کو پیشوچونک دوی واریده چه بو دیمن گهیش نبر دست ما امیل ورجواره راکینن. ایدی پروژه یاسای تایبت به پیواژویا جار سریه لترکیه لبردری پارلمانتویا ترکیه دبکو حتی هفتیه که او رشنویس لکوما گشتی پارلمانتوی ور نرخاندن دنگدان لسر ببه. دم پارتی دخوازه پشتی پسند بونا یاسای لجنه که چاودری و شوپاندن آشتیه لپارلمانتویا ترکیه ور آوا کرن و جی کرن یاسای و پرسکره که کوته ده درکوین جالی ویلی جنه و ور شوپاندن بردف که آک پارتیه جید بیجه او بشب و بروش جوینان دکن و بری گرتنا پارلمانتوی او یاسایا چارچوبه درخینن. د پیواژه چارەسەریە پرسا کورد چاو لەسەر پارلەمانتۆیا تورکیە نه. دبک و حتی هەفتەیەکی ڕێژنویسکە یاسایە پێواژەیە پارلەمانتۆی وەرە نرخاندن و دەنگدان لەسەر بێکردن. دەم پارتی پشتی دەرخستنا یاسایە داخوازda avakirina lijneya çavderî û şopandina aştiyê yel parlamentoya Tirkiye dike. Beklentimiz şu. Silah bırakanların bendewariya me ev e divê yasayek were derxistin ku kesên çek deynin bikarbin vegerin. Kesên li surguniyê bikarbin vegerin û kesên di girtîgehan de werin berdan û bikarbin beşdarî siyaseta demokratîk bibin. Berdevkê AK Partiye jî dibêje di pêvajoya çareseriya pirsa Kurd e gihîştina qonaxeke krîtîk
û bi biryarên ku pêvajoyê berdewam bikin. Terörsüz Türkiye konusundaki hazırlıklarımız Amadekariyên me ji bo Tirkiye bê teror berdewamin. Em her roj civînan dikin. Em ê îro jî civînan bikin. Em bi demjimêran civînan dikin. Carinan rojê du caran civînan dikin. Em sibeh û êvaran civînan dikin. Bi hêviya Xwedê berî girtina parlamentoyê em ê çarçoveya yasayî derxînin holê. çıkarmış olacağız. Diyasaya çarçoveyî de tiştê ku herî zêde tê meraxkirin, statûya Abdullah Öcalan, rewşa serkirdeyên PKK û mafên çandî û neteweyên gelê Kurd e. Dem Partî dibêje, bi temamî nizane ku di naveroka yasayê de çi heye. Lê divê yasa berfireh be û cudakarî nebe. بله تماشاوان نیجا یاسا کنگیت پارلمنتوی چد ناوروکاوی ده هی حتی ها بزلالی نایزانیم براستی جبو وان پرسان و گلکندن از یکسر بچمجم بردفکا دم پارتی خانم عایشه گل دوغان جی انقره الگلمه عایشه گل خانم دم باش تو بخیر هاتی روداوی دم باش روز باش بله از همه یکسر وی ببیجم گلو پروژه یاسا گیهیشت بردسته پارلمنتوی؟ نخیر هنه گیهشتیه بردسته پارلمنتویه و که وجی نوچه خود آنی برچاف کو همو آلی جد بیجن هی نگیهشتیه پارلمنه هی نگیهشتیه پارتیا مجی هی تنی بیساندن و لسر هی هن هفدیتن تنچیکرن يعني نویساندنا ویجی خلاص نبویه ویدمه ورش نویسا ویجی ندیتیه نوسا؟ نخیر حتی نها مرش نویساوی ندیتیه پیشنومه یاسaya çerçeve negahayı desteme. بله لی هندزانن گلو چد ناوروکا وی ده هیا یان ول سر ناوروکه گوتوبش کریه به اک پارتیه را؟ Em şxwal ser naverokê gotûbêj dikin yani hevdîtinê me jî li ser naveroka yasayê ye hevdîtina grava îmraliyê jî ya dawiyê li ser vê bû wekê ku tê zanîn piştî wê jî daxuyaniyek nivîsandî jî hat kirin hevdîtinê me jî aliyê şandeya me ya grava îmraliyê tê rêvebirin. Hatta niha jî em bêjin tiştekî nivîsandî xal bi xal naverokek zelal ne derketiye holê. Dem Partî her demê dibêje ji destpêkê ve dibêjin eger xaleke taybet bi statûya Abdullah Öcalan tê de nebe nabe çareserî. Lê Akın Gürlek jî Wezîrê Dadê got tu xaleke taybet bi şexsekî wê divê proje yasayê de nebe. ولسر vêyekê li hev kiriye gelo? Em niha vê meselê piçek dîzelaltir vekin. Em tiştekî taybetmendiya wê ji bo şexsekî hebe daxwaz nakin. Em pêwîstiyên pêvajoyê tînin ziman. Pêwîstiyên pêvajoyê çi ne? Ji bo ku pêvajo bikar bê rêve biçe. Lezek jî ji bo pêvajoyê lazim e. Hûn zanin hem rewşa rojhilata navîn hem jî ev 2 sale em bendewara yasayê ne em dibêjin bingehekî hukukî divê îcabê danîn. Em gihan wê qonaxa gelekî girîng. Pêwîstiya vê çi ye divê ev kesên ku li ser vê pêvajoyê bandorek kîwayên gelek erênî hene divê rê ji warê vebe. Yani niha wê çawa Rêzdar Öcalan bikar be vê pêvajoyê 2 sala bi şart û mercên gelek giran de dimeşîne lê tenê bi hevdîtina 4-5 saeta û tenê bi heyetekî re hevdîtinê re wê rêve bibe. Ev ne tiştekî normal e. Yani bi vî şeklî zehmet dibe. Em dixwazin ev zehmetî ji holê rabe. Ji ber wê jî em dibêjin ev dibe ku bibe lijneyek. Ev dibe ku bibe desteyek. Lê her tiştek dibe bê pêk anîn ku Rêzdar Öcalan jî rola xwe ya girîng ya nava vê pêvajoyê de bikar bê bilêze. Yani ev kanûn jî ji bo vê dikarê bibe destpêkek. Yani statûyê divê mirov vê fêm bike. Divê şart û mercên wî azad derkevin holê ku bikar bê têklatiya danê, bikar bê pêwîstiyên pêvajoyê li gor wê jî tev bigere. Belê şert û mercên grava îmraliyê Ayşegül Xanım qet nehatine guhertin gelo ji destpêka pêvajoyê ve û heta niha? Nexêr. Yani şart û mercên grava îmraliyê ya jiyandinê nehatiye guhertin. Tişta ku şandeya me
cara dawiye jî çûyî weke agahî ji me re ragihandî ti guhertinek şart û mercên grava îmraliyê de nîne. Bes tenê çi heye berê hûn dizanin tecrîte gelek giran hebû û şandeya me jî netkarî serdana li îmraliyê bike, malbat jî netkarî herê serdana bike, parêzerê wî xwe jî netkarîn herin Rêzdar Öcalan bibînin. Lê piştî ku pêvajo dest pê kir, heta îro hê jî ne zelale kîj roj, kîj wext kengî wê bikarbin şandeya me an jî parêzerên wî an jî malbata wî wê bikarbe herê serdana li grava îmraliyê bike. Ev dibe xetereyek. Ev fikr û gumana çêdike. Em dibêjin şûna va fikr û gumana şûna vê xetereyê em vî meselê zelaltir bikin. Rewşa grava îmraliyê şart û mercên grava îmraliyê jî biguherin. Yani teklatiyek yekser seranser Rêzdar Öcalan bikarbe weke mînak bi tevgera xwe re dane ve hin tiştî zelatir bibin. An jî bi derdorên cida re bikarbe teklatiyekî dane. Bi rojnameger re, bi rewşenbîr re, bi akademisyen re, bi nivîskar re, bi kesên ku mafê mirovan re mijûl dibin û pisporin û siyasetmedarên weke em, weke partiya demê em nikarin herin serdanekî li grava îmraliyê bikin. Mafê me heye weke parlamenter, em dikarin herin hemû girtîgeha ziyaret bikin kesên ku em dixwazin wa bibînin, lê em nikarin herin grava îmraliyê û Rêzdar Öcalan bibînin. Em dibêjin îca bê navbeyncî yekser ew bi xwe bila teklatiya xwe bi civakê re danê bikarbe peyama xwe mijdevê xwe ragihîne. Ev tiştekî xwezayî ye û dinyayê jî welê çêbûye Hêvîdar xanim. Belê, Ayşegül xanim ez ê bême ser mesela proje yasayê. Xuya proje yasa sînordarkirî ye, yanî tenê wê rewşa hiqûqî ya wan gerîlayên PKK'yên ku çekê datînin rêk bixe, bi çi rengî vegerin. Îcar amadekariyên teknîkî ji bo hatina gerîlayan û kesên li Ewropa hatiye kirin gelo mekanîzmayek mebesta min hatiye diyar kirin wê çawa werin ev kes? Heta niha ev mekanîzma ne diyar e? Em jî dibêjin pêwîstiya vê pêvajoyê mekanîzmayekî heye. Divê desteyek hebe ku bikarbe bişopîne, alaqeder bibe, çavderiyê bike, amedekariya vê qonaxa nû bike. Ev yek. Ya didoyê em ji bo sînordariya yasayê jî em dibêjin ne sînordar be ev yasa, bikarbe hemû kesê ku bixwazin jê îstifade bikin, bixwazin vegerin, hemiya bê sînor bêxê vê yasayê de wê baştir bibe. Lê wisa xuya dike ku heta niha agahiyên ku gihane destê me gav bi gav ev qanûn ve em bêjin pirsgirêka Kurd çareser bike. Ev jî ji bo destpêkê weke awayê bingehek huquqî em bê jî bi qedir dibînin. Lê dîsa jî em carek dî dubare bikin û vê bangewaziyê bikin divê ev yasa ti tiştekî sînor neke ji ber ku tişta herî pêwîst îro çi ye em dibêjin tevgerek biryar daye, biryarekî stratejîk daye, rêberê wê tevgerê bangewaziyekî gelek stratejîk kiriye û dibêjin îca em dawî li tekoşîna çekdarî tînin û ev biryarek stratejîk e. Ev derfetekî gelek mezin e, şansekî gelek mezin e. Ji bo me hemiya şansek gelek mezin dertêxê xolê. Şansa çi ye ev? İca wê çekiş devrê derkevin û bi awayekî mayînde divê ev çekiş devreyê derkevin. Ew awayê mayînde wê çawa pêk were bi qanûnan wê pêk were. Çi qanûn pêwîst bê divê ev qanûn jî îca bên çêkirin û li gor haziriya wa qanûna jî hin lijne hin deste jî bên amadekirin û bên damezrandin. Hûn li ser van tiştê ku tu behs dikî hevnerînin li gel aliyê desthilatê yanî qonax bi qonax em ê ber bi vê meselê ve ber bi vê çareseriyê ve biçin gelo? Em ne hevnêrîn bin jî meselekî siyasî ye
Heybidar Hanım. Ev mesele inkar ederketiye hatiye hatta ve aste. Mesela Kurda, Pırskireka Kurda, çiye mesele ki zamane, mesele ki nasnameye, mesele hebuneye. Kurt hatta îro tine hatin hasebandin. Kurt hatta îro veke tehlike hatin ditin. Kurt hatta îro bi tişta ku bêjin veke kesên ku dibê rojwa bitirse hatin xuya dan li Tirkiye. Eve 100 sal bûrî derket holê ku Kurd tenê heqê xwe yên xwezayî dixwazin. Yani dixwazin zimanê xwe azad kar bînin. Dixwazin ji hebûna we ne tirsandin, hebûna we ne tehlikeye ne tehdide ji bo ti welatî û ji bo Tirkiye jî ne tehdîdeke. Lewma ev meselekî siyasiye û dibe çareseriyek siyasî bê meselê re gav bi gav bêjî bêdîtin. Em dibêjin bi yasayekî meselekî 100 salane naye çareser kirin. Em ne benda ev diyene ku bu yasayek bê çêkirin bu yasayekî hemî pirsgirêkê Tirkiye'nin yên demokratik bûne bên çareser kirin. Ev imkana bê ji xwe nîne. Lê divê em destpêkekî welê baş û qayîm bikin ku gavek welê baş bavêjin ku bikarbin piştî vê gav bi gav pêl bi pêl ber bi çareseriyek mayînde veherin. بله وسا خویای و حتی مها ایلونه بردوام بکه مثلا پروژه یاسای و گوتوبیجاوی و پسند بوناوی پشتی کو پسند بو لپارلمنتوی یکسر و وره جی بجی کرن یان و بشرط و مرجا و وره گریدان جبر کود بیجن دوی راپورا میته وره دوی راپورا ارتش وره کو پککیب تمامی چکتانینه اگر وسا به خویای و گلکی دریج به اف شرط و مرچ هینا هنه گلو Dibe gelek dirêj nebe, dibe piştî ku ji parlemenê bûrî ev yasa li gor pêwîstiya pêvajoyê bikarbe îca kesên ku vegerin, kesên ku ji hepsê derkevin, kesên ku li Avrupayê vegerin Tirkiye yani bikarbe vegera welat hesanî bike û nehêle wext serde bibûre. Daxwaza me ew e ku negire daye şart û mercan be. Piştî ku yasa derketî şart û mercên yasayê cihanîna yasayê ye. Rêkûpêkirina yasayê ye. Em jî amadekariyê xwe dikin. Em ne hevnêrîn jî bin. Tiştek îca zelale Heybidar Hanım. Ez vê jî dubare dikim. Ev meselekî siyasî ye. Gelek desthilatdar guherîn heta niha bê meselê xwestin bi nêrîna ewlehiyê çareser bikin. Çareser nebû. Em dixwazin ev şerê 52 sale didome îca bi awayekî bi rastî mayînde bî veger çareser bibe. Kes nevê kuştin. Şer û pevçûn çênebe. Ti pirsgirêk nîne ku em bi axeftinê, bi danûstandinê, bi diyalogê jê re çareserî nebînin. Pirsgirêka Kurda jî têde bi vî şeklî em dikarin bi riya danûstandinê çareseriyek mayînde heger em îro behsa tifaqek û hemû alî îro welê dibêjin tifaqek dîrokiya milletê Kurd û Türk em behsa vê dikin ne weye wisa têgotin vî şeklî têgotin. Heger em dixwazin ji dil vê tifaqê mayînde bikin divê çi lazim be em li ser wa xala bikarbin biaqibin û rêyek em neşibin hevdû jî ji xwe neşibandina hevdûne wek hevî û xwehibiratî divê em xwezaya xwe biparêzin divê em bikarbin rêyekî vekin û vê meselê îca bi awayekî mayînde çareser bikin em ji bo wê jî gihane derfetekî dîrokî ez bawerim em ê bikarbin vê derfeta dîrokî mayînde bikin û kar bînin bi awayekî êrenî. Gelekî spas xanim Ayşegül Doğan berdevka Dem Partiye tu ji Enqerê mêvana me bû zor spas. Ez jî gelek spas dikim ve şanek xweş dixwazim ji were. Serçava spas. Serçava. Tamaşevanê nêja ak partî me got amadekariyê dike pêşniyara yasaya çarçove hêdî pêşkêşî serokatiya parlamentoya Tirkiye bike yasaya ku hatiye amadekirin wê bibe bingeha yasayî ya çekdanîn û xwe fesehkirina PKK. Yasa wê rêl pêşiya vegera hejmareke zêde ya gerîlayên PKK veket nava xelkê Tirkiye de bêguman nerînên cuda divê derbarê de hene hinek ji wan qebûl dikin hinek ji wan jî
قبول ناکن ام بنیرن چه گوتنه؟ Ben gayet olumlu değerlendiriyorum. Ez yasayê gelek erenî dibînim. Ji bo aştiyê, ji bo Tirkiyê, ji bo Tirkiya bê teror kareke baş e. Em li bendê ne yasa derbikeve. Yasanın da çıkmasını bekliyoruz. Zaten bu terörün başlatıcısı Jixwe terorê Tirkiye dadestpêkirin. Xelatiya Tirkiye bû. Ji Amerîkayê alîkarî standin û çûn û çiya û her der bombabaran kirin. Rojekê jî negot ka em li ser aştiyê kar bikin. Hayırlı işler. Bilemiyorum nasıl biteceğini. Ez nizanim wê mesele çawa çareser bibe. Bi salan e teror li welatê me xilas nebû. Niha jiyê gelek hêviya min nîne. Madem armancê ji vê yasayê xilaskirina terorê ye, çawa ev qasirê li pêşiya Öcalan têvekirin û çima dixwazin wî derxin. Sunulmaz. Benim bakış açım bu. Efendim şimdi Türkiye terörden çok çekti. Ez benî Türkiye gelek ji destê terorê kişand. Ciwaniya me bi terorê derbas bû. Me gelek şehîd dan. Me gelek kes ji dest dan. Aboriya me têk çû. Lê aştî tiştekî dualî ye. Pêwîst e yên ku bûne sedema vê rewşê êdî gavekê bavêjin. Bêguman em piştgiriya vê pêvajoyê dikin. Parlamentoya Tirkiye jî pêwîst e ser paşeroja Tirkiye bifikire û wiha gavan bavêje. Eger çekdeynin ve baş be, ya rastî ez carna dikevim nav fikrin xirab. Ve deynin jî ez hewî dikim ku vegerin malên xwe. تماشاوان نیجا هم گیشتن داویا بلتنا ایرو لی پشتی دقیقه که نابرک کرد هفکارین ما و اجباجار بردور یه ترکیه بشه می ورزش سامان ولاد جیری و لگل وبه برا جاوی والسر داوی هر شاد روداوی دم باش تماشاوان نیجا بلتنا تایبت به باکوری کردستان و ترکیه به وان سرنوچه‌ام دست پیدا کرد. کرم کرد. پارێزگارê berê Dêrsimeyê girtî Tuncay Sonel, polîsê Pasewanê wî Şükrü Eroğlu, polîsê xanenişîn Gökhan Ertok di çarçoveya doza Gulistan dokuyê de birin dadgeha Erzurumê. Îro 18 polîsên din jî hatin girtin. Sibê Serokwezîrê Iraqê Elî Zeydî seredana Tirkiyeyê dike wê pirsên di navbera her du welatan de gotûbêj bikin û biryare çend rêkevtinan jî îmze bikin. Li êliha Bakurê Kurdistanê sê kes li goristanê hatin kuştin, du kes jî birîndarin. Li gorî zanyariyan kuştin li ser pirseke civakî çêbûye. Heyan hat du kes li ser wê bûyerê hatine girtin. Li navçeya Tars û sêya ser bi Mêrsînê vel Tirkiye, çar endamên malbateke xelkê Ruhayê di deryayê de xeniqîn. Keça wan jî bi birîndarî hate rizgar kirin. Her çar kes îro li navçeya Tars û sê bi axê hatin spartin. Sabırlar nasip eylesin. Merhum Savaş Öztürk. Îsal li Stenbolê ji ber buhabûnê hejmara geştyaran kêm bûye. Firoşkarên li cihên geştyariyê dibêjin, rewşa wan gelekî xirab e. Mesrefa wan zêde ye, dahata wan kêm e. İsal pir xirab e. İsal pir xirab e. Misal iş nakin. Yani bütün esnaf fenomeni. Aynı bir şekil misal iş nakin. Tamaşevanê nêja îro gelek guhertinên nû di doza keça Kurd ya kuştî Gulistan dokuyê de çêbûn. Hûn dizanin parêzgarê berê yê Dêrsimê Tuncay Sonel û gelek kesên din girtîne ji ber vê dozê. Tuncay Sonel li gel polîsê Pasewanê wî Şükrü Eroğlu, polîsê xanenişîn Gökhan Ertok di çarçeveya wê dozê de îro birin dadgeha Erzurumê. Her îro di çarçoveya dozê de 18 polîs jî hatin girtin. Ev nûne ji bo lêpirsînê hatine girtin. Parêzgarê berê yê Dêrsimê Tuncay Sonel
روژا 21 نیسانا ای سال به تومتا تنکرنا دلیلین تاوانه هاتبو گرتن لزندانا ارزروم دما پلیس پاسوانوی شکر اروغلو پلیس خانه نشین گوکان ارتوکشی پیرا گرتی بون. ده انجام لیکولینا تلفون و جهازین الکترونیک ین گرتی آنده پیامین دنابرا تونجای سونل و گوکان ارتوکته هاتن اشکره کرن پیام جالی دوزگری و وکه تنکرنا دلیلین تاوانه و شارتن و گوهرتناوان باوایه کی نیاسایی به دست خستنا زانیاریان به زوره گرتنا کسان بریندار کرنا به انقست تالان و تنکرن و گوهرتنا زانیاریین ده سیستما اینفورماتیک ده هاتن نرخاندن پشتیوان بلگه و دلیل نو ایرو پارزگار برای درسمه و پولیس پاسوانه و پولیس خانه نشین برن دادگه ها ارزرومه. هر ایرو لباجار نف شهیر، استانبول، اسپارتا، بیلجیک، بورسا، چانککاله، اردو، آیدن، آمد، قیصری، انقره، ارزنگان، اسکی شهیر، ازمیر و انطالیا جی 18 پولیس هاتن گرتن. ل هوا کوره کردستان کوک باتمان جیته ناس کرن سه کس ل گورستان هاتن کشتن دو کس شیبریندار بونه حیانها دو کس لسر و بویر هاتنه گرتن وکه گمانبار دو ایوار او بویر چه بو لگورستان عصریه یا لناوندا باجار ایله چند کسین کوچوبون سر گورین مریه خواه راستی ایری شکت جکداری یا دجبرین خواهاتن که افده مکبو ناکوکید ناو براوان ده هبو انگو خوینیه هفبون ایریشکاران به دمانچهان گله رشاندن و محمد دیرک گریوی ارجان دیرک و برازیوی ابو بکر دیرک کشتن دو کس شیبریندار کرن و رویان پشتی لیکولین پولیسان دو کس به تومتا کشتن آوان هر سه کسان هاتنه گرتن هولین گرتنا کسین دنجی بردوامن لگوری زانیاریان اف ایریش جبر دجمناتی ادنا برا هر دو مالباتان ده پیکاتیه. روژا 16 گولانا ای سالجی به کیرکان ایریشی هف کربون کسک هاتبو کشتن اوانا جی چونه دولاوی کسی کشتی وکرنه. پارلمانتری آک پارتی ایله فرحات ناصر اغلو لسر حساب خوی ایکسه گوتیه محمد دیرک کسی کشتی اندام ریوبری نافچه یا آک پارتیه بویه او به بهیستنا کشتنا وی کریوی و برازیوی خمگین بویه سرخوشیل مالباتا دیرک حسکری و ریخستنا آک پارتیه کریه. لنافچه تارسوسی سر به مرسینی و جی تماشوان نیجا 4 اندام مالبات که خلک روحای ده دریای ده خنقینه که چوان به برینداری هاتیه رزگار کرن هر 4 کس ایرول نافچه تارسوسی جی با آخه هاتن سپارتن هر 5 اندام مالبات کهش بو آفجنیه چونه کتنه دریای ناوین و لبر پیلا چونه ده انجام ده سواش öztürk 42 سالی هفجیناوی زهرا öztürk 39 سالی خوشکاوی جیلان داشان کو 30 سالی بویه و سواش öztürk اکی بچوکشی 16 سالی جان خوش دستانه فاطمه öztürk 16 سالی کو کچا سواش و زهرایه به برینداری هاتیه رزگار کرن 4 کس ایرول گورستان باجر یا تارسوسه باخه هاتن سپارتن پارلمانتری آک پارتی حسان افوق چاکرو قیمقام تارسوسه محمد علی آکیوزجی بشتاری مراسیما و شارتن آوان بون مالباتا öztürk جنافچه یا سورگه یا سرب روحای والباکور کردستان نه اصلیوان بری به سالان کوچی مرسی نکرنه به همان رنگی لکولکا سرب سمسور و جیلباکور کردستان خورده که 25 سالی دی جم ده خنقیه دوه لکولک خلیل دوغان 25 سالی به گروپ که حوالین خورش با سیران چویه هرما پرا گندره لوی دره آفجنی کرنه پشتی دمک جافجنی دوغان کتیه بنی آوه و وندا بویه حوالین وی خبردانه تیمین هاوارچونه این ریوبری اولکاریا سمسوره و تیم چونه سرچم ده انجام لیگرینا 2 دمجمیران ده خلیل دوغان
بمریتیش بناوی درخستنه و جبو اوتوپسیه برنه مورگان خوشخانه دولت یا کولکه. لپارێزگەها خەرپێتێ ژی باکوورê Kurdistanê dîsa zarokekî yango nû ciwanekî 17 salî jî di cemê hezarê de xeniqiye di gola hezarê de doh Mehmet Alî Atêşê 17 salî li gel malbata xwe ji Amedê çûne beravên gola hezarê ya li sînorê gundê Şebgenê ku dikeve parêzgeha xerpêtê Atêş ji bo avjeniyê ketiye gola hezarê piştî demekê di nav golê de ji ber cavan wenda bûye. Tîmên rizgarkirinê ji Xerpêt û Dêrsimê çûne bi hewarê ve piştî çend demjimêran Mehmet Alî Atêş bi mirîtî ji nav ava golê derxistine. Tamaşevanê nêja sibe Serokwezîrê Iraqê Elî Zeydî seredana Türkiye dike wê pirsên di navbera her du welatan de gotûbêj bikin û biryare çend rêkeftinan jî îmze bikin. Ji bo vê seredanê ez ê yekser biçme cem pisporê siyaseta derve û pisporê pêwendiyên Türkiye û Iraqê bi rêz Mehmet Alaca ji Enqerê niha li gel min e dem baş bi rêz Alaca tu bi xêr hatî Rûdawê. Serokwezîrê Iraqê sibetê Türkiye gelo çend dosyayên gotûbêjê bixware dîne. Yani tabii geniş bir gündem bi rojaveka berfireh û dosyaka mezin Elî Zeydî dê were vê derê û li gel wî jî dê şandeyeke qelebalix hebe li Türkiye bi serok Komarê Erdogan ra dê bicive û serenavên ciddî hene divê mirov derbarê dema vê hevdîtirê de hinek tiştan bêje di demekê de ku serdestiya hêza Îranê ya li Iraqê tê nirxandin û niqaşkirin û kêm biye û di herêmê şer heye û weke ku hûn dizanin Elî Zeydî yekemîn serdana xwe bo Amerîkayê serdana duyem bo Îranê û sibe jî tê Enqereyê û piştî vê yekê jî dê serdana Siûdî Erebistanê bike. Ev jî ji bo giringiya Tirkiye ya jeopolitîk ya li herêmê dê ji bo Iraqê çiqas girîng e vî warî da peyamek e. Helbet di nav dosyayên zengîn de Zeydî de hinek dosye hene ku dê di nav demêra werin çareserkirin mijarên bi vî awayî hene. Destpêkê da di navbera Tirkiye û Iraqê de sala 1973 rêkeftineka petrolê hatiye kirin û ew rêkeftin îro bi dawî dibe. Heta niha derbarê vê yekê de aliyan ji bo nûkirina vê girêbestê encam werin negirtine. Dibe ku sibe rêkeftina enerjiyê were îmzekirin. Li vê derê rêkeftineka berfirah ji bo rêkeftineka berfiraya enerjiyê demeke zêde nîne. Di navbera kompanya Türkiye ya BOTAŞê û di navbera kompanya Iraqê ya SOMO de dê rêkeftineke yek salî bêkirin û piştira dê bo rêkeftina berfireh da divê çarçoveyê de hinek hevdîtin wernekirin. Yek mijarên çarçoveyî dê ev e. Çarçoveya duyem jî ew bêçekkirina PKK yani çekdanîna PKK ye li hewin dizanin li Tirkiye pêvajoyek heye û li parlamento jî dê reşnivîsek were niqaşkirin. Rol û berpirsyariya Iraqê di vê meselê de wê çi be bi rêz Alaca di mesela çekdanîna PKK'de? Weke hûn dizanin ev pêvajo 2 salin berdewam dike. Mijara PKK salên dirêje rêveberiya Bexdadê yani înisiyatîv wer nedigirt.
ev yek weke pirsgirêka Kurdan û bi pirsgirêka wan av Tirkiye ra dinirxand û davite ser milê Erbilê. Lê di 2 salên dawî de Iraqê biryar da ku însiyatîfê werbigire hem hewildanên Erbilê û hem jî zextên dîplomatîk ên Tirkiye û daxwazên Tirkiye hebûn ji ber van yakan ew jî êdî berpirsyariyê werdigirin. Piştî çekdanîna rêxistinê هليوان دا ادي راحت تبن جبركو يعني قراري قدانه ادي ام بيجن بيشا وانا فيبيه تشتكي وصادبه از واسطه بيرا بدا اواجتي وقع كده يعني يعني كيف ازاديه معرفه دك هذا اللي معرفه دا يعني من قرار دا تيسر قوتناوي دا لي جيني كو از باشتا جنابن از هاو زانم يعني بمن هناك الصاممين يعني از هاو زانم يعني سبب مروفاهيه evet işte avitya holi da kumru kopya bigre. Yani bu mu fikri ki o saatte. Erene carna wî nîqaş dikin dibêje wisa xwe depresîv û tişmiş dide nîşan zêde ne cesûr e li hember jiyanê. Lê wekî te gotî ew fikra an jî ew qerara mirov dide ji dil mirov rihet dike. Mirov Xwedê nede nîşan ji me re lê mesel fikre tu vê qerarê dî filan yani barkî mezin ser te radibe û em ne tişkîyan dike. Evet. Li te hiç siyoran malxirab e rebenû. Rebenû malxirab e. Ew tişta wî heye. Depresîv e înkar nake. Depresîv kî mezin e jî. Jibu ev internetlerine uy evi da bije peşta. Yani rastiye dili ku be kabulkirina depresif buna ku derxe peşta. Yani evi de em bejin çaw bejin bingehi fikri kuda. İnkar nake. Jibu belede. Berat niha ez û Dilbayev em nava civatê de mijûl bin esel xwelî qas kad nexwest behsa xwe bike. Mirov rastiya xwe naxwaze bîna ziman. Mirov civakê şerm dike, mirov naxwaze kêmar xuya, mirov naxwaze zeyf were xuya. Mirov rastiya xwe bîn ziman e cesaretek mezin e. Ya ez Samimiyet mezin e jî. dixwazim bêjim lê tu zanî herkes dibe ku hinek bixwazin bijîn divek hinek nexwazin bijîn. Ez wateya jiyanê Bêjim ev e yani xel samîmî çi dilê wa de be xel nikare bêje. Nav civakê de li hemberî te ez niha çîz dikim sedî sed li ser jiyanê li ser xwe mirov dema bîne ziman mirov wek zehîf tê xuya. Ensan jî naxwaze nav civakê de li hember mirova zeîf û dev jiyanê berdayî were xuya ev kêmayî ye. Mirov teyîd gurûrek jî mirov re heye. Em bêjin öz saygî filan. Ev nayêle mirov vê tiştê bike. Lê siyoran mesele wê tiştê narêne. na tamamen ne ew tiştin ya an jî rêza berî xwe rêzî ez nizanim çi. Ew ne temamen. Nexwe Ez dixwazim bandora ku li ser min heyî ez serî yên di navan nekim. Lew jiyan yê li vir hemû ne zarokin ne ergenin yani ew tişt li vir çê nabe. Lê dîsa jî mesele Ferhat hêstê dilê xwe sedî sed yê li hember jiyanê li hember min ê nika bêje an jî em nikan bêjin. Ne ku tê bandor bibî tê jî wê tiştê bikî. Tu ne zarokî tu wekî an tu ne ergenî fanatîkî marmeladof çi bike an soparî çi bike tu wê bikî.
ما بهیست ملت پرانی گله چاغره بو اما سپور لگل تیم ما کردستان دیزن برو سلام علیکم لکولان آمده لبرس انجام یک این مشروع رژیکی خدمت درجه اشکال محمد آفرون بیچکان به سرمان درجه و گشت عمل بازار شرنه ماشاءالله ما هیچ کنترلی نکه هیچ نعریخ نه هیچ ها ساگرکه سعر و تنچی گاز و تنچی غازو قاكل تقريبا 25 صالات الفي خطي ساعت 3 سر صبح ایرو ایریشکه برفره لسر ایرانی هاته کرن ساعت 3 به دما هول رسونی به دما ایران آمریکا دست به ایریشین خواکر به تایبەتی لسر ناوچین باشور ایرانه و جاری آمریکا به فروکیانو به موشکان جکویته و اف ایریش لسر ایران بردوام کرن 2 ساعتان ایریش بردوام بون حتی ساعت 5 سر صبح مدیای آمریکا راگهاند کو ایریشا و صبح گلک بهستر و برفرحتر بو جه ایریشن هفتیا در باز بوی لگوری زانیاری و لگوری وان ویدیوین کو ولاتی نافچین باشور ایران ده تورنجفاکی دا بلاف کرنه و مدیا فرمیا ایران جی پشتراس کرنه آمریکا ایریشی نافچین جدا کریه لپارزگهن خوزستان بوشهر هرمزگان فارس لگوری همان افغانیان دنگ تقینن بهز لباجار آبادان لپارزگاه خوزستان هاتنه بیستن اوا یک جوان دیمنانه دیمنین بردمان کرنا نافچین باشور ایرانی جالیه هزن آمریکای و هر وها دنگ تقینان لگلک جهدن جی هاتیه بیستن هریکم دنگ 5 تقینان لأحواز هاته بیستن احواز ناواندا پارزگاه خوزستانه چندین جهاتنه بردمان کرن یک جوان جهان بنگاه سپایا پاسداران بویا لنافچه گلستان یا سرب احوازه لپارزگاه خوزستان یا عرب نشین مدیا فرمیا ایران راگهاند کو کارابا بشک باجار احواز جی قد بویا جبروان ایریشن کو هاتنه کرن هر لپارزگاه خوزستان لباجارو که اروند کناره جی که سر به آبادانه لوی دره جی دنگ چندین تقینان هاتیه بیستن اربها دنگ چند تقینان جی لناوا باجار بندر بوشهر که نواند پارزگاه بوشهر هاتیه بیستن ساعت 3 سر
قشه کرد نهات حسن قشه دیرا کردیا انجیلیه لبیروته لعفرین هاتیه گرتن لگوری آگاهین پارێزەرێ وی پشتراس بووە و ئەو نەها لە زندانە ناوەندی یا سڤیل یا عفرینەیە و دۆسیایە وی ji بۆ ئالiyên دادوەری یا حەلەبێ هاتیە شاندن قەشە نîhat حەسەن ji gundê Kurdan ê ser bi nahiya Cindirêsê ve ye ew ji sala 2008 ve bûye Mesîhî û qeşeyê dêra Encîl bûye ew ji sala 2008 ve bûye Mesîhî û qeşeyê dêra Encîlî li Beyrûtê.
ساعت 3 سر صبح ایرو عبدی منش بلاف بیاد بجن او جهه که جدایت توریزه واتا باکور روجاوای ایرانی مادام مسایتنی اویلیش لباشور ایرانی نبونه بلکی لنافشه باکور روجاوای ایرانی جی بردمان هاتیه کرن او دیمن هاتیه بلاف کرن دبیجن کو او دیمن توریزه شخو توریز هفتیه در باز بو جید وان سیزده شبین که بردمان بردوام سر ایرانی دهات نکرن چندین جاران دیستان توریز بو آرمان جوان بردمان ایرانیش برکو توریز هجیهن گلکی گرینگ لی هنه سکوین جی گرین موشکانین برفره تبوین موشکان جهن درونان جهه تقامنیان و بنگهن سربازین گلکی مازن لی هنه دیگل پیش سازیا پولایا کج بو سربازی تی بکارن گلک جهن گرینگ لی بازار توریزی هنه بازاره که پیش سازی بازاره که مازنو گرینگه باکور روجاوای ایرانی ل پارێزگا ئازەربایجانە ڕۆژهەڵات وەکە دوێ دیمەنی دەخویا دەبە عێریشەکە گران هاتیەکردن ئاگر بەلند بە بۆ ئەسمانانە و بردومان لە تەورێزە ناوەندە پارێزگا ئازەربایجانە ڕۆژهەڵاتە لە باکور ڕۆژاوای ئیرانێ ترکی جبوی که روژه لورم بوان ناو نشانان دست پیدا که. گروپین چکدارن عراقی خوک مقاومه اسلامی دادن ناسین حتی هشتی تباخی هشتی مها هشت در فدای حکومت عراقی دا که هلویست خواه در باره ایرشن عربستان سعودی و امریکا زلال بکو دبیجن برتکین میل لدجی امریکا در ریدانا. انجمن
العفرینê peymangeha muzîkê heye navê wê peymangeha vîyola ye. Li wê peymangehê şagirtên keç û kur hene fêrî muzîkê dibin, fêrî stranan dibin û mamosteyê wan heye Hozan Şêxo ye bi awayekî gelekî ciwan wan perwerde dike, fêr dike bi hev re stranekê dibêjin. Ew stran jî nava Kurdan da gelekî tê hezkirin xerîbim ez xerîbim. Koma azad ew stran gotibû li beşekî wê stranê temaşe bikin. العفرینê peymangeha muzîkê heye navê wê peymangeha vîyola ye. Li wê peymangehê şagirtên keç û kur hene fêrî muzîkê dibin, fêrî stranan dibin û mamosteyê wan heye Hozan Şêxo ye bi awayekî gelekî ciwan wan perwerde dike, fêr dike bi hev re stranekê dibêjin. Ew stran jî nava Kurdan da gelekî tê hezkirin xerîbim ez xerîbim. Koma azad ew stran gotibû li beşekî wê stranê temaşe bikin. العفرینê peymangeha Very, very much.
لنافچه قبینه Ez Kurdim. از قرم کردستان جیبین محکمه کی جانه؟ یه بابم توی چی بکیجی؟ از یوتیوب را بپیشیم اب علامه برا آفرین ستاره از قرم کردستان جیبین وەکو نەها لە بیرا منە و حەیە ئاخێ jî berdin ser çavê min ji bîra min naçe. Rojeke sar û cemidî ya Mehabadê bû. Bagereke sar dihat û gilokên berfê hildida. Min xwe qof kiribû Dura tayrekê hey balandayekê hey bejne kokos. Araba naveyê kiriya waq waq. Tabiatê vî tayriyê çawa ye xîra naket bi xwe hêlên ka çêket. Çi hêlî naçe naket gelekê tembel e. Hema çavîyê lê ka kîş çîçikê kîş balandayê bi xwe hêlînek çêkir hêket xwe kirin adê hêket xwe berdeta nav hêket wî da. Tayrê de jî balandê tu jî wextê têt fehm naket ku hêket wî sênin bûyne çar an çarin bûyne şeş hema de rîn te xarê ser û dî gerim ket heta bine çîçelo. Wextê derkevî jî yavî hêka vî kokosî berî hemiya bîte têşik. Wextê derkevî tabiatekî xirabtirê heye. Dê rabî dest pêket hindî hêket balandê diyet hêlînê de hey xirat hêlînê de havête xarê. û de ew balinda hêt her xarinê de teyîb tune. De teyîb tune de hemîn careke sayetê gelek şû masterê lê hatî û têşkawî ye. û gava paretî hatî de şîz farê çît gehî de deyk û babet xwe diriz ver ku kokosa û hosat çîtin. Tabiatê wî ew. Mejiyê me Kurda jî aynen wekî hêlîna balandê diye lê hatî kokosiye lê hatî. Ya bûye cihê mazinkirin û hewandin keşekirina hêket serdest û dijmirêt. Me em têşket wana mezin kêm bixabin bi hayet wet kulturî pêş têxîn û navxwe da rol proje pitirkeyne silûk ew kirin. Cure tayrekê hey balandayekê hey bejne kokos. Nexweşim ez nalînim ez dûrim lê li te me evîna tel dilê min her tim wek ya gire
نخوشم از نالینم از دورم لیلتم اوینا تل دلم هر تم وکیابرم نخوشم از نالینم جورا طایرێکی هەی باڵندەیەک ji min pirsîn çi hez dikî li vê dinya kewna zikî min got zarê me yê Kurdî ku milletê pirtî pirtî dicivîne û dike yek çi qas pir bin qeziya û şek çi qas bibe cekdarîstan ew e şemsê Kurdistan herke wêse şemsê nedîr bira pêşî bidim textîr ji min pirsîn çi hez dikî li vê dinya kewna zikî min got zeriya naz û bedew kabirandiye min xewa şev ku bey wê ya tune emir ew e min ra çar û sebir bey wê tune kilam û saz bey wê tune merem miraz kew zeriya min Kurdistan e dilî bi wê baristan e ezim siya bend memê evîn kew Kurdistan xecê û zîn ez ê bidimê emrê xwe jî ku Kurdistan tenê bijî bibe aza bibe kana bext miraza dayîkên her milletê zarokên xwe bi zimanê xwe mezin dikin dayîka Kurd tu jî zarokên xwe bi zimanê xwe mezin bike perwerde bike dilê zarokên xwe hişê zarokên xwe rihê zarokên xwe zimanekî neyê wan e neyê te ye bijûneke dilê wan a rihê wan a hişê wan a hiç neke wan neke biyaniyê xerîbiyê nasnameya xwe zimanê xwe milletê xwe dayîkên her milletê zarokên xwe bi zimanê xwe mezin dikin dayîka ji bo nasnameyeke durust bi karanîna zimanê zikmakî û nasîn û zanîna ziman û çand û dîrok û axa welatê neteweyî pir giring e ji bo vê ya divê Kurd wext û eqlê xwe ber bi bernameyên bi zimanekî neyê wan e û naveroka wan jî bi çand û welat û dîrok û jiyana wan ve eleqedar mîne derbas nekin şûna wê bernameyên rêzefîlmên nûçeyên bi zimanê wan hatine amadekirin û naveroka wan jî bi hemû awayî jiyana wan e temaşe bikin ji bîr nekin siwarê hespê xelqê her tim beyaye ji bo nasname Lotman welê ye heta mirov xwe naz dike mirov emrê xwe xilas dike ez pîr bûme di derxiqa canê min de çil buhar mişkibîne xurma bedena min çil zivistan dîtine bi sedan ba û behozan ew hejandine bi êjmal berf û baran têre çûne me dev ji we berdabûn yekî biyanî dihat hûn dixwestin me ji xwe re dikir namûs hûn dibirin hûn bêqedir dikirin di rêzika dinyayê de hûn tayih dibûn ev nesûcê we lê yê me bû
هون د گلستان مالا ما ده گل و بشکوژن بون باغوان و دیدوان و هبون باغوان و دیدوان و ام بون بهنا و آخوش رنگی و ایگش و بروش تود بیجی قی نجمره بون ام به نده حسیان ما او نده دیتن یک دهات دستی خود ریجی و دکر اون دچینن دبرن بیده ولی بود هون گلین گلستانا مده هاتن چنین مگوه نده دا ام به بندوار نده بون روژه که ما هودی ده گلستان بی گل دارستان بی بلبل مایه ام ده هم بیزا جنین بیانی اون دبن چنگ میرین ننازده دوی اهوایی مخواری توی طوه مالا خواه توفرن بیا مالبات عزیزان ونداکر
جارك ديرو كيفك نخوشم از نالینم û bi lez diçûm da ku cihekî germ bibînim. Min temaşe kir ku pêşewa li ber hêwanê diçû û dihat û Rojnameya Kurdistan di destê wî de ye, yek ji nivîskarên rojnameyê jî li cem e. Bi nêt bûm xwe veşêrim û bibihorim, wî ez dîtim û bangê min kir, hê ez lê dûr bûm, wî got: Ma te dîtiye Qizilcî çawa nivîsiye? Min zanî ku mebesta wî ew nivîsîna edebî û ciwan a Qizilcî ye ku di wê jimarê de hatiye çapkirin. Min got: Belê, min dîtiye û bi rastî xweş nivîsiye. Kekê nivîskar xwe avêt nav û got: Belê xweş dinivîse, lê kêm dinivîse. Pêşewa di bin lêvanê keniya, serê xwe hejand û ev her du beytên Sadî xwendin. Xak meğrib şenîdem ke konend, be 40 sal kaseyê çînî. Sed be rûzî konend der Bexdad, lacirim qimêteş hemî bînî. Bi Xwedê xweş lê hat. Mele Mistefayê Sefetî ew wiha kiribû bi Kurdî. Min bihîstiye ku li Rojhilat di 40 salî de şûşeyekê çêdikin, lê merdeş sedî di rojekê de çêdikin. Ji ber wê qîmetê wê wiha dibînin. Dîsa berê xwe da min û got: Xwezî gelekê meyên wiha hebûyana. Û berî ez bersivê bidimê, wî bi xwe got: Ger em bi xwe bin, ger em ji bo xwe bin, wê gelekên wiha ji me derkevin. Wekû niha
I see no changes. Wake up in the morning and I ask myself, is life worth living? Should I blast myself? I'm tired of being poor and even worse, I'm black. My stomach hurts, so I'm looking for a purse to snatch. Cops give a damn about a Negro. Pull a trigger, killing, he's a hero. Get it to the kids who the hell cares. One less hungry mouth on the welfare. First ship them, don't let them deal with brothers. Give them guns, step back, watch them kill each other. It's time to fight back, that's what Huey said. 2 shots in the dark, now Huey's dead. I got love for my brothers, but we can never go nowhere unless we share with each other. We gotta start making changes. Learn to see me as a brother instead of 2 distant strangers. And that's how it's supposed to be. How can the devil take my brother if he's close to me? I let it go back to when we played as kids, but then changed. That's the way it is. Come on, come on. That's just the way it is. Things will never be the same. I see no changes. Wake up in the morning and I ask myself, is life worth living? Should I blast myself? I'm tired of being poor and even worse, I'm black. I see no changes.
Türk'üm. Türk ne? Türk polisim polis. Jeti çima jwan haznake. Hazmakum. Çima? Hazmakum. Çima beje çima. Hawar dengê zanînê ye يا اخوك كارونيس عمنا بيكون ايه من يا اخوك اصبحت شيشه عمنا غيب ايه ماني انا ليه رخوان والله ما انا غيري والله يا ترى ما twee peetjes 2 geetjes wanneer naam staat op de Peter de naam van Peter goed eten klinkt als Dyson die lak van Melda wel ja dat is net de stofzuiger van Dyson kızıyor amına نه الله الله